everyone. So we are here for the second session with Ma'am Ventura. Welcome to the second session, ma'am. Welcome back. Thank you, Ms. Ganti. Apologies for not having the camera on. It's just I've got some allergies, so my face is a bit swollen. So I shall start the lecture now. I hope you are all feeling well and happy and excited like the previous lecture. So let's get started. So today's session is focused on progressive early years STEAM education. And the aims for this session today is to introduce you to progressive early years STEAM education, to break down the key STEAM components, integrate progressive values, and address the challenges with some practical solutions. Okay. Early years education and STEAM play pivotal roles in a child's development. Research consistently emphasizes that the early years are foundational for cognitive, social, and emotional growth. Early education provides crucial stimuli for brain development, language acquisition, and the formation of essential skills. Now, integrating STEAM into early education enriches learning by fostering problem solving, creativity, and a multidisciplinary approach, aligning with future demands. Now, progressive in early years education refers to an approach centered to the child's individual needs and interests. Research supports this philosophy, indicating that child-centered learning promotes intrinsic motivation, leading to more effective and enduring learning outcomes. Core principles of progressive education, such as experiential learning, so hands-on learning and collaboration, align with the research-backed strategies that positively impact a child's holistic development. So understanding science, technology, engineering, arts, and mathematics involves dissecting each component, so recognizing the direct link to the 21st century skills, particularly the 4 Cs, which we talked about in the first lecture, which are critical thinking, communication, collaboration, and creativity. In science, young learners engage in experiments, fostering the critical thinking by questioning and analyzing. Technology not only introduces digital tools, but also enhances communication skills as children share findings through multimedia platforms. Engineering projects emphasize collaboration, encouraging teamwork and problem solving. And art activities nurture creativity, providing a platform for self-expression and original thinking. And mathematics, with its logical structures, supports critical thinking and problem-solving skills, which are essential in the 21st century. Now, each STEAM component contributes to a holistic learning experience, which aligns with the demands of the 21st century. Now, I would now like you to spend a few seconds thinking about what science, technology, engineering, arts, and maths contributes to a holistic learning experience.
Okay, now science develops critical thinking through inquiry and exploration. Technology enhances communication by facilitating the sharing of ideas and discoveries. And engineering projects emphasize collaboration, encouraging students to work together to find solutions. And arts foster creativity, offering opportunities for original expression and innovative thinking. And mathematics, as I mentioned, with its logical and structural approach, supports the critical thinking and problem solving. Okay. Now, when thinking about age-appropriate STEAM activities, these activities not only align with each component, but also promotes the 4Cs, preparing young learners for the challenges of the 21st century. So, for example, a science experiment where children explore different materials encourages critical thinking. Utilizing technology for collaborative projects enhances communication skills. Engineering challenges that require teamwork emphasize collaboration. And art activities, such as drawing or crafting, nurture creativity. In mathematics, like counting or pattern recognition, develop critical thinking and problem-solving skills. Now, these skills collectively contribute to a holistic learning environment, fostering the 4Cs and equipping young learners with the skills needed for success in the dynamic landscape of the 21st century. So you can see, by doing the STEAM activities or implementing STEAM education, you are automatically fostering the 4Cs, which are the 21st century skills needed for the dynamic field. Okay. Now, thinking about the integrating progressive values, let's delve into how progressive values seamlessly align with the STEAM education, enhancing the learning experience for students. Progressive education emphasizes experiential learning, a principle that blends seamlessly with STEAM activities. Consider a science project where students don't just read about chemical reactions, but actually engage in hands-on experiments, immersing themselves in the practical application of scientific concepts. This approach transcends traditional boundaries, fostering a genuine understanding of how theories translate into real-world scenarios. Now let's explore collaboration, another progressive value that inherently elevates STEAM projects. So instead of simple group work, STEAM becomes a collaborative journey where students bring diverse perspectives to engineering challenges. This collaborative spirit transforms problem solving into a collective, innovative effort, echoing the collaborative demands of the professional world. Inclusivity is the third pillar, and it's deeply embedded in the fabric of STEAM education. Now, last week, in the previous lecture, we touched on traditional education. Now, traditional education might prescribe a uniform approach, but a progressive STEAM classroom accommodates diverse perspectives and learning styles. Take art activities, for instance. They're not mere adornments, but platforms for self-expression, catering to varied talents and preferences. Now, this inclusive approach ensures that every student, regardless of their learning style, finds a meaningful connection to the material. Now, moving beyond theory, let's explore real-world examples of how this progressive infusion enhances STEAM activities.
Let's imagine a science project again, involving a field trip to a science museum, or conducting experiments that mirror real-world applications. This experiential approach not only solidifies theoretical knowledge, but also instills a passion for scientific inquiry that extends beyond the classroom. Now consider how collaboration takes shape in a STEAM environment. It's not just about working in groups, it's a collective journey where students pull diverse perspectives in engineering challenges, fostering a culture of creative and innovation. This collaborative spirit mirrors the demands of a professional environment where interdisciplinary collaboration is key. Now, in our previous session, we touched on the understanding that children will bring different talents, different interests, different knowledge to the table. And it's up to us as educators to give them the opportunity to collaborate with one another so they can share their own expertise, their own knowledge, their own talents with one another so they can learn together. Okay, now lastly, we're going to showcase diverse learning styles within STEAM activities. So instead of a one-size-fits-all model, which we touched in our previous lecture, we celebrate individual differences. Visual projects cater to the artistically inclined. Hands-on experiments engage kinesthetic learners, and collaborative discussions create a social space for those who thrive in interactive environments. This individualized approach empowers students to navigate their unique educational paths, fostering a lifelong love for learning. So to sum up, the marriage of progressive values with STEAM education creates a dynamic, engaging, and inclusive learning environment. So it's not just about teaching subjects, it's about cultivating a mindset that prepares students for the complexities of the real world. Now, when implementing progressive early years STEAM education, one common hurdle we often encounter, and you may have encountered, is resistance to change. Many educators and institutions are rooted in traditional teaching methods, and the shift to a more progressive approach can be met with hesitancy. So overcoming this challenge requires providing ample professional development opportunities. So this is what I briefly touched on in our previous session, when one of our participants asked a question on how to implement in primary. So educators need the knowledge and the skills to confidently implement progressive STEAM approaches. Collaborative planning sessions and mentorship programs can create a supportive environment for this transformative change. So it's really about getting the stakeholders to understand your why to wanting to implement or to bring this change to your school or institution. Because once they understand your why, there'll be a higher buy-in attitude. Even if they don't agree or feel that we should go the other way, but because they understand your why, and because it's based on research, there'll be a higher level of buy-in. Now, another challenge we frequently face is resource limitations. Progressive team activities may demand materials, technology, or additional training, which might not be readily available in all educational settings. Now, to address this, seeking external partnerships, utilizing community resources, or advocating for increased funding can prove beneficial.
even these lectures is a way of addressing this, and also using this to cascade to your staff. Moreover, integrating STEAM gradually into existing curricula allows educators to adapt without overwhelming changes, so making the process more manageable. Okay. Now, is there any participants that would like to share their experiences and insights? Now, if anyone has encountered specific challenges in the educational context, this would be a valuable opportunity for us to discuss collectively and potentially think of solutions and share strategies that have worked. As I mentioned before, with regards to students, learning from one another's challenges and successes can enrich our collective understanding and offer practical insights into navigating the implementation of progressive early years STEAM education. Now, is there anybody that would like to share any experiences or insights? Yeah, ma'am. Thank you for the opportunity. Teachers, if you all have any questions, you could ask now. Raise your hand so that we can give chance one by one. Yes, this is with regards to challenges and solutions. Okay, I'm assuming there isn't any. That's fine, not a problem. Okay. Right, so this marks the end of this lecture. So just like yesterday, I would like you to reflect on this lecture today and answer these 3 F questions. So what do you know now? How do you feel about it? And what might you use in the future? I'll give you 3 minutes. So until 8:30. Thank you. Two minutes. One minute left.
Okay. Would anybody like to share their reflection with the rest of the participants? Yeah, hi, ma'am. This is Shiva. Hello. Yeah, talking about what you know now, is that I learned that STEAM approach is something like, related to a total development concept or an holistic approach Yeah. where all parts of things are integrated for a child. Like you are going to teach maths, art, engineering, technology, science, and what I feel about is after this session, the child will be able to totally develop, like all areas of his development will be stimulated, and for the future, to integrate this approach in the Yeah. curriculum. Yes. Thank you, Ms. Shahwar. Yes. Yes. Thank you for sharing your reflection. Anybody else would like to share with the group? Hi, ma'am. This is Mifra here. Hello. Yeah, hi, hello. So what I know is, Miss Mifra, you're muted. Oh, yeah. I can't hear. okay, sorry. Oh, Okay. yes, I can hear now. So according to this, what I know now is dynamic, engaging, and inclusive environment is created through this progressive education of STEM. So, and also I feel that this process will have challenges that we will definitely have to overcome, because it will be a transfer from the traditional method to instilling this progressive education. And I also feel that it will definitely set the foundation for all the 21st century skills, which involves the critical thinking, collaboration, a multidisciplinary approach, and a child-centered as well as hands-on learning. And finally, to speak about what might we use in the future, it's these lectures that we are facing today and the resources that we have, and actual practical things that would have taken place in schools that have already instilled, will help us to convince those who are like, you know creating the challenge and creating the barriers, Yeah. and so we could bridge the gap through this. I'm Yeah. actually an MBA student, and my research also was on not STEAM. I did a research on STEM. So through my research, I learned a lot that even instilling STEM, that not STEAM, STEM into the primary education was very difficult. And it was majorly because of the mindset of teachers as well, that they do not want to shift from the traditional methods, and lack of resources, and all those were major barriers, why there was no female in the STEM education. Thank you, Right. ma'am. Thank you. Thank you so much. That was very insightful. Yes, very good. Anybody else? Mm, mm. And following from your reflection, another way for supporting those stakeholders that are resistant to the change is involving them in the decision making, involving them in the discussion, and giving them the room to share their own thoughts and views, and then see how those stakeholders would be able to support the change. So how could we merge the two? Like, how could we find a balance for those stakeholders that are resistant?
because one of the main things is the stakeholders feeling that they've been heard. But sometimes they feel like they're not part of the decision or part of the institution because they don't know what's happening. But if you involve them or share the step that you've taken, where the school is at in terms of the change, so they feel part of it. It's like a community. Right. So, as I mentioned in my my first lecture, where I mentioned about inquiry-based learning, this will be the focus of my next lecture, which will be on Tuesday, the 12th at 8 o'clock in the evening. Again, I hope you can make it. I would like to thank you for attending this lecture, for today's lecture. And I hope you've learned something from it. And yes, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, Ventura, for joining us today. We had a great session and it's day 2. So hoping to meet you in the next session. Thank you. Thank you, Miss Ganti. Thank you so much. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම අද නම් අපි තමත් කෙටියෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අර කාලයක් තියෙන නිසා අපි කතා කරමු. දැන් නම් පැහැදිලි අදහසක් තියෙනවා. දැන් මොකද දැන් මේ වචන ටික අපිට හැමදාම ඇහෙන්න ලැබෙනවා. දැන් මේ STEAM අධ්‍යාපනය, සයන්ස්, ටෙක්නොලොජි කියන එක හැම තිස්සෙම දැන් අපිට කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අදත් වෙන්චුරා මෑම් කතා කරේත් කොහොමද මේක අපි කොග්නිටිව් බුද්ධිමය චින්තනය ඒ ටික ඔක්කොම කොහොමද අපි ක්‍රිටිකල් තින්කින් ඒ ටික කරගන්නේ කොහොමද කියලා මෙයා කිව්වේ හෝලිස්ටික් ඩෙවලොප්මන්ට් මම ප්‍රධාන කාරණා ටික විතරක් අරගෙන කතා කරන්න හෝලිස්ටික් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කියන්නේ සමස්තයක් වශයෙන් මේ සියලුම දේ ඒකාබද්ධ කරගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙක ගත්තම සමස්තයම දියුණු වෙනවා. දැන් අපේ විද්‍යාව පමණක් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. අපේ තාක්ෂණික දැනුම පමණක් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. විද්‍යාවනු දැනුම පමණක් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම මේ STEAM අධ්‍යාපනයේ මේ කොම්පොනන්ට් පහම මේ අපි කතා කරන කොටස් පහම සමස්තයක් හැටියට අපිට thrive අපිට ඒ කියන්නේ අපේ දියුණුවක් දකින්න පුළුවන්. අපේ වර්ධනයක්. ඒ කියන්නේ development කියන්නේ වර්ධනයනේ. වර්ධනයක් දා. ඒ කියන්නේ holistic කියන්නේ සමස්තයක්. එයා කියනවා වෙන් වෙන් වශයෙන් නැතුව එයා මුලදින්ම කිව්වේ integrated අන්න ඒක තමයි early childhood early education වල ඉඳලා අපි එනකොට අපි අරගෙන ආවේ අන්න ඒක මෙතනදී අපි අලුතින් අරගෙන එන්නේ පැරණි අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉඳලා නව අධ්‍යාපන ක්‍රමයට එන්නේ ඔය integrated කියන එක්තැන් කරනවා ඒකාබද්ධ කරනවා කියන වචනේ අරගෙන තමයි එන්නේ. එතනදී STEAM කියන කොටස් පහ එකතු කරගෙන සමස්ත දියුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි එයා සාරාංශයක් ඇටියට කිව්වේ. ඒතර පැහැදිලි අපිට. ඇත්තටම දැන් අවශ්‍ය මං කියවල ෆීල්ඩ් පහෙන්ම අපිට යන්න බැරි වුණත් අපිට අඩුම ගන්න ෆීල්ඩ් 3කින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි කණ්ඩායම් වශයෙන් එකට වැඩ කරනවා. අපේ sannivedana ක්‍රමය අපි දිනු කරගෙන තියෙනවා. අපි තාක්ෂණය දිනු කරගෙන තියෙනවා. ඒකට ලස්සනට දැන් අද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක ඉතාම ලස්සනයි. එතන අපි කලාවක් එකතු කරනවා. අපි පස්වෙනි සෙෂන් එකේදී අපිට ඒක තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. එතනදී ලස්සනයි. ඒක බලනකොට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී වෙල්කම් කරනකොට ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපි එදිනෙදා එකතු කරලා තමයි මේ හෝලිස්ටික් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එක එකතු වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මෙයා කියනවා මෙතනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම 4C ක්‍රමය ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් කරලොත් තමයි එතකොට අපිට මේ STEAM අධ්‍යාපනයත් එක්ක එකට යනකොට දැන් ඔයගලන්ට ආයෙ මතක් කරනවා නම් 4C එක පොඩ්ඩක් ගාලා critical thinking හොඳට හිතන්න ඕනේ collaborating කණ්ඩායම communicating sannivedana creative නිර්මාණශීලී ඒ හතරත් අන්තර්ගත කරගෙන මේ STEAM අධ්‍යාපනයට අපි පා තබනවා නම් අපිට හොඳ innovators ලා creative thinkers ලා problem solvers ලා ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න පුළුවන් නිර්මාණශීලී බුද්ධිමය වර්ධනය වෙච්ච තාක්ෂණය දියුණු
එදා අපි කතා කරා අනිවාර්යයෙන්ම IT information technology ඒක තොරතුරු තාක්ෂණය ඒකට ඒකාබද්ධ කරලා අපිට හොඳ පුරවැසියෙක් ඒ කියන්නේ හොඳ දරුවෙක් වේවා හොඳ තරුණ පරපුරක් වේවා හොඳ ඒ ශාස්ත්‍රයේ එයා ගැන කතා කරා එක්ස්පර්ට්ස්ලා ගැන එයා කතා කරා ඒ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න නිපුණතාවෙන් පිරිච්ච කොටසක් අපිට මෙතනට ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා කිව්වා integrated progressive value. දැන් අපි integrate කරනවා. ඒක දැන් progress කරගෙන අපි continue කියන්නේ ඒක continue කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන වටිනාකම තමයි අපිට අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. මේ ඒකාබද්ධ වෙලා මේක continue. දැන් අපි ඒක full stop කරා නම් එච්චරයි. මෙතනදී අපි ස්ටොප් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි මේක දිගින් දිගටම මේක ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට මේ දිගින් දිගටම ගෙනියීමෙන් අපිට වටිනාකමක් මොකද්ද ලැබෙන වටිනාකම? අපිට අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. කණ්ඩායම් වශයෙන් එකට එකතු වෙලා වැඩ කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම එයා කියනවා inclusivity. මම එදා කිව්වා විවිධ වර්ගයේ තියෙන ළමයි. එයා කිව්වා recognize the learning style. දැන් අපි සයිකොලොජි වල ඉගෙන ගන්න තියෙන ඔඩිටරි ලර්නර්ස්ලා, කිනස්ටික් ලර්නර්ස්ලා, විෂුවල් ලර්නර්ස්ලා සමහර කට්ටිය බලලා ඉගෙන ගන්නවා. සමහර කට්ටිය අහලා ඉගෙන ගන්නවා. සමහර කට්ටිය ලියලා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට අපි දරුවාව බලන්න ඕනේ. දැන් අපි එදා ඊයේ සතියේ මේ කියන්නේ කලින් ලෙක්චර් එක කතා කරා first observe the child. ඊට පස්සේනේ අපි උගන්වන්නේ. උගන්වලා observe කරාට වැඩක් නැහැ. observe කරලා බලන්න ඕනේ. ළමයා අහලාද ඉගෙන ගන්න. ළමයා බලලාද ඉගෙන ගන්න. ළමයා ලියලාද ඉගෙන ගන්න. සමහර දැන් අපි කියන උගන්වලාත් ඉගෙන ගන්න කොටසක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒ දරුවාව අපි අධ්‍යයනය කරලා ඊට පස්සේ කණ්ඩායම් වශයෙන් වෙන් කරලා හැම ස්ටුඩන්ට්ම අපි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා ඒ අත්දැකීම ලැබෙන්න. ඒ දරුවා මොන හරි ක්ෂේත්‍රයක ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රයෝජනෙ අපි අරගෙන තවත් දේවල් ඒකට එකතු කරලා ඒ දරුවාව නිපුණතාවයෙන් පිරිච්ච දරුවෙක් බිහි කිරීම තමයි ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය. ඒ වගේම ඇක්කුවා ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපි හදාන්න ප්‍රොජෙක්ට් බේස්ඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ජර්නි එක මේ ගමන අපිට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට වෙන්නේ මේ ස්ටීම් අධ්‍යාපනය නතර කරන්න. ඒක කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් මේ ගමන යන්න නම් අපි කොලැබරේට් කරලා කමියුනිකේට් කරලා මම කිව්වා වගේ අපි මේක දිගින් දිගටම මේක ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයා කිව්වා ඉන්ඩිවිජුවල් ඩිෆරන්ස්. දැන් විවිධ එක විදිය කියලා කියන්නේ එක එකනාගේ දක්ෂතා අනුව ඒගලන්ගේ හැකියාව අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒවා අපි අරගෙන එයාට සුදුසු විදියට ඒ සුදුසු පරිසරයක් අපි හදලා එයාගේ නිපුණතාවය අපි දිනු කරන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් එයා කතා කරනවා අපිට තියෙන අභියෝග. ඇත්තටම මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනකොට අපිට පුංචි අභියෝග මතුවෙන්න පුළුවන්. අභියෝග සහ ඒකට විසඳුම්. අභියෝග දෙකක් ගැන කතා කරලා කියනවා resistance to change. ඒ කියන්නේ අපි අකමැති වෙනස් වෙන්න. අපි අකමැති. අපි හැමදාම එකම ක්‍රමයේ ඉන්නේ. සමහරට පැරණි ක්‍රමයේ ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. නවතයක් අපි සමහරක් වෙලාවට අපි රිස්ක් එකක් ගන්න. දැන් මේක හරි බයයි. මේක මොනවා වෙයිද? අන්න එතකොට අපි චේන්ජ් වෙන්න කැමති නැහැ. වෙනස් විය යුතුයි. ඒතනදී ඒක තමයි කියන්නේ රෙසිස්ටන්ස්. අපි හරි අනේ එපා මේක කරන්න අමාරුයි. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව අපිට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය. ඇත්තට කාරණාව නෙමෙයි ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය අපි චේන්ජ් වෙන්න කැමති නැහැ. වෙනස් වෙන්න කැමති නැහැ. අද සිට වෙනස් වෙමු. රයිට් ඊට පස්සේ කියනවා සම්පත් සීමිතයි. සීමිත සම්පත් තියාගෙන අපිට මේක හැම තැනටම ගෙනියන්න අමාරු. ඇත්තටම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලට මේ ප්‍රශ්නය ගොඩක් තියෙනවා. මොකද සම්පත් සීමිතයි. මේක අනිත් තැන් වලට බෙදා හර ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද සමහරක් වෙලාවට ඒ දැනුමින් පිරිච්ච කොටස් ප්‍රමාණය අඩුයි. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා. ඒතර මේ සම්පත් ප්‍රමාණය අපි පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්න ඕනේ. මොකද අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්නද, ඔබ්සර්ව් කරන්නද පොඩි ළමයි අතරින් කියන්නේ early childhood වලදී නම් අපි පොඩි දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු වෙන්න ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී අපිට සම්පත් සීමිතයි. අපි ගොඩක් දකිනවා ලංකාවේ සමහර පාසල්වල ඒ අඩුපාඩු තියෙනවා. එතකොට එතනදී අපිට මේ ස්ටීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමය කරගෙන යන්න අපහසු වෙනවා. ඒක තමයි අපිට ලැබෙන දෙවෙනි අභියෝගය. එයා ඒකට විසඳුමක් හැටියට කියනවා professional development opportunities. ඔන්න අපිට ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව වගේ. දැන් ඔන්න අපව සංවර්ධනය වෙනවා. මේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ප්‍රවීණයෝ අපි බිහි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ලව මේක අපිට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට අවස්ථාවක් අපි ලබා දිය යුතුයි. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාව අපි පාවිච්චි කළ යුතුයි. අපි අධ්‍යාපනය අරගෙන ඒක නතර වෙනව නෙමෙයි. ඒක නැවත ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම external දැන් අපි internal හැමදාම ඇතුලේ නෑ කිව්වා වගේ inside the box නේ. ලින්දේ ඉන්න ගෙම්බ වගේ කියලා කිව්වේ. ඒක external partnership.
අපිට රටවල් එක්ක අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. පළාත් මට්ටමින් සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන්න. ඒතරේ පාර්ට්නර්ෂිප් බාහිර එක්ස්ටර්නල් කියන්නේ බාහිර. අභ්‍යන්තර නෙමෙයි බාහිර. බාහිර පරිසරයත් එක්ක අපිට සම්බන්ධකම පවත්වා ගැනීම තුලිනුත් අපි මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන්. අපි අඩපාඩු කියලා, අපේ සම්පත් ගැන කියලා, අපි කොහොමද මේක නගා සිටවන්නේ කියලා අපි කමියුනිකේට් කරොත් ස්ටීම් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි සංනිවේදනය කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අභියෝග අපිට ජය ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි එයා කිව්වේ. ඒ වගේම ට්‍රේනින් අවශ්‍යයි. එයා කිව්වේ ට්‍රේනින් ටිකේ දිගට කරන්න ඕනේ. සමහර ගුරුවරු සමහර සිලබස් ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරන්න කැමති නෑ. ඒ මොකද අපි ඉගෙන ගත දේ දිගටම ගෙනියනවා. අපි වෙනස් වෙලා මේක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරොත් ස්ටීම් අධ්‍යාපනයට හොඳ තැනක් හිමි වෙනවා කියන එක තමයි අය අවසානයේ පැවසුවේ. බොහොම ස්තුතියි. Sugandhi, you can add something if you want to add. Then you can invite the Tamil translation. Then you can invite anyone to add anything. So ඇත්තටම සුසයිකෝ කව කරා. So I think I have nothing to add more. එයා හොඳටම පැහැදිලි කරලා කිව්වා. I don't want to take time. අපි Tamil translation එකකට යන්නේ නිසා මොකද එයා ගොඩාක් අද පැහැදිලි කරා අර කරුණු ටිකයි තිබුණේ ඒක ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. Yeah, you invite to anyone to translate in Tamil. So anyone who would like to translate in Tamil? நான் முடிந்த அளவு சொல்றேன். Okay. இங்கிலீஷ் வார்த்தையில தமிழ் அர்த்தங்கள் புரியாவிட்டாலும் ஒரு அளவு என்னால் அதை இன்று படித்ததை சொல்ல முடியும். Okay ma'am, thank you. Yes. இன்று நாங்கள் படித்ததிலே ஸ்டெம் என்பதை 5 விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், கலை இவ்வாறு 5 விதங்களை பற்றி நாங்கள் தொடர்ந்து. Excuse me. Video. Can't you open the video? Yeah. Okay. நாங்கள் தொடர்ந்து அதை படித்து அதை குறித்து தான் நாங்கள் அதை கலந்து ஆலோசித்துக் கொண்டு வருகிறோம். அதில் அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் இன்று அதிலேயே நாங்கள் வேறு விதமாக அதாவது நாங்கள் எப்பொழுதும் மாணவர்களோடு அவர்களை மையமாக வைத்து அவர்களுக்கு தேவையான முன்னுரிமை வழங்கி அவர்கள் செயற்பாட்டின் மூலம் அவர்கள் தாங்களே கற்க உதவி செய்வதோடு அவர்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைத்து அவர்கள் அதில் கற்றவற்றை அவர்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவைக்கேற்றவாறு உபயோகிக்க கூடியதாக இருக்கும். அது மட்டுமல்லாது அவர்கள் எப்பொழுதும் மையமாக வைக்காமல் அவர்கள் கூட்டமாக குழுக்களாக செயல்படுவதோடு அந்த செயற்பாட்டின் மூலம் அவர்கள் தங்கள் சிந்தனைகளை அவர் மற்றொரு பகிர்ந்து அதை குறித்து விவாதிக்கவும் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடம் அமைத்து கொடுக்கலாம். அவர்கள் படிக்கிறதுல வர எக்ஸ்பீரியன்ஸை வைத்து அதை வைத்தே அவர்கள் வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை அவர்கள் கற்கக்கூடியதாக இருக்கும். நல்ல ஒரு ஆசையாக நாங்கள் அவர்களுக்கு இருந்து அவர்கள் வரும் பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடியதாக அவர்களோட கலந்து ஆலோசித்து அவர்களை இன்னும் மேன்மைப்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு விதமான தனித்தத்துவம் உண்டு. அந்த தனித்தத்துவத்தை நாங்கள் அறிந்து அந்த தனித்தத்துவத்தை நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வருவது நல்ல ஒரு ஆசிரியரின் கடமையாகும். ஒரு வகுப்பறை என்பது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், எனக்கு தமிழ் சரியா சொல்ல தெரியல, அவளுக்கு அதுவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கக்கூடியதாக அமைய வேண்டும். அது மட்டுமல்லாது நாங்கள் எப்பொழுதும் சொல்வோம், நாங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங், அதாவது தாங்களே அவர்கள் செயற்பாட்டின் மூலம் கற்க வேண்டும். அவர்கள் வரும் பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து தீர்க்கிறதுக்கும் கிரியேட்டிவிட்டி என்றால் ஆர்ட், அந்த ஆக்கத்திறன் ஒவ்வொருவரும் தங்களை குறித்து அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களே, இதே மாதிரி உணர்வுகள் அவளுக்கு உண்டோ அதை அவர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, அவர்களுக்கு
சில வார்த்தைகள் எனக்கு ஆங்கிலத்தில் வருவது இல்லை. முக்கியமாக இதை குறித்து நாங்கள் கிணற்று தவளை போல அல்லாது நம்ம பழைய முறைகளை மாற்றி புதிய முறைக்குள் அணுகவும் மற்ற நாடுகளோடு மற்றவர்களோடு கலந்து ஆசித்து இந்த நிகழ்வை இன்னும் எங்கள் அறிவையும் நாங்கள் இன்னும் விரிவுபடுத்தி இதன் மூலம் வரும் கால மாணவர்களுக்கு சரியான சிந்தனைகளோடு சரியாக இதை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரிந்த அளவு முடிந்த அளவு நான் தமிழில் கூறியிருக்கிறேன். எதுவும் தவறு இருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். பரவாயில்ல மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் கொஞ்சம் தமிழில் ஆட் பண்ணுறேன். இதுக்கு என்னென்னு சொன்னால் இன்டிகிரேட்டிங் ப்ரோக்ரெசிவ் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நாங்கள் இதை ஸ்டெம்ன்றத ஒரு 5 விஷயமா பார்க்குறோம். இந்த 5 விஷயத்தையும் நாங்கள் ஒன்றா சேர்த்து அப்ளை பண்ணும் போது என்னென்ன விதமாக இதை அப்ளை பண்ணலாம், என்ன அனுகூலங்கள் இருக்குன்னு சொன்னால், பிள்ளைகளுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது அனுபவம் கிடைக்கிது. எல்லா விதமான அனுபவங்களும் அவங்க அதை ஆராய்ஞ்சு அதை பற்றி யோசித்து அதில் உள்ள என்ன சொல்கிறது, அதில் உள்ளதுகளை ஆராயும் போது அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் வெளிப்படும். அது இல்லாமல் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒற்றுமையாக ஈடுபடுறாங்க. அதை பற்றி இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு இந்த முறை வந்து உதவுது. அதுதான் உண்மை. மற்றும்படி இந்த இன்டகிரேட்டட் அப்படின்றது வந்து இப்போ இந்த 5 விதமான விஞ்ஞானம், என்னது விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், கணிதம் மற்றும் சித்திரம், ஆர்ட்ஸ், கலை அண்ட் சயின்ஸ், விஞ்ஞானம். இப்போ இந்த 5ஐயும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விஷயத்தில் நம்ம செய்யும் போது அந்த பிள்ளைக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் நிறைய. இப்போ நாங்கள் இதை அது கட்டாயம் 5மே ஒரு விஷயத்தில் இருக்கணுன்றது இல்லை. முடிஞ்ச அளவு ஏதாவது ஒரு 2-3 விஷயத்த சரி அதில் இன்க்ளூட் பண்ணணுன்றது தான், இன்க்ளூட் பண்ணி செய்யணுங்கிறது தான் இந்த ஸ்டெம் எடியூகேஷன் மெயின் டார்கெட். இப்போ இதை செய்யும் போது எங்களுக்கு பலவிதமான சேலஞ்சஸ் வருது. நாங்கள் பலவிதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம். என்னன்னா, நாங்கள் வந்து ஆசிரியர்களாக பழைய ஒரு முறைக்கு தான் பழக்கப்பட்டிருக்கோம். அப்போ ஒரு நவீன முறைக்கு எங்களை மாற்றிக்கொள்றதுக்கு சரியான வழிகாட்டல் எங்களுக்கு தேவை. அந்த வழிகாட்டல் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்போ மற்றது வந்து பழைய முறைகள்லேருந்து புது முறைக்கு மாறுறதுக்கு எங்களோட மனநிலை, எல்லாருமே அதை ஏற்றுக்கொள்றதில்லை. இது சரி வராது, இப்படி இல்லை அப்படின்ற ஒரு மனநிலையிலேயே நிறைய ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க. இப்போ இதே வந்து இந்த முறையை வந்து பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு சேர்க்கறதுல ஒரு தடை ஒன்று இருக்குது. அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று வந்து எங்களுக்கு வந்து ரிசோர்ஸஸ், அதாவது கிடைக்கிற ரிசோர்ஸஸ் வளங்கள் வந்து சரியா ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கு. அதாவது எங்களுக்கு போதுமான அளவு கிடைக்குதும் இல்லை. இல்லாட்டி இப்போ சொல்லுங்களேன், இப்போ ஒரு பீச்சை பற்றி படிப்பிக்கணும்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு மலையகத்தில் அதை படிப்பிக்க முடியாது. அதே மாதிரி மலையகத்தில் உள்ள தேயிலையை பற்றி கரையோர பிரதேசத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு படிப்பிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி சில கட்டுப்பாடுகள் எங்களுக்கு இருக்குது. அப்போ அதனால நாங்கள் சரியாக இதை அப்ளை பண்ண முடியாமல் இருக்குது. அப்போ இப்படி இருக்கும் போது அதை எப்படி ஒரு சரியான முறையில், இப்போ இது ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கட்டாயம் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நாங்கள் தேடி போகும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டீச்சர்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும். இப்போ இது எங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு மாதிரி டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகளுக்கு உட்படணும். டீச்சர்ஸ் வந்து மனநிலையை மாற்றிக்கிட்டு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகளுக்கு உட்படும் போது எங்களுக்கு இதை வந்து எங்களோட நாளாந்த கிளாஸில் பாடங்களில் செய்யும் போது இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொன்னால், நாங்கள் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்குள்ள கட்டுப்பட்டு இருக்காமல் எங்களை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி எங்களோட
மற்ற நாடுகளோ இல்லை மாவட்டங்களோ மாகாணங்களோ உள்ளவங்களோட இருக்கிற சம்பந்தங்களை வச்சு அதில் உள்ள அப்ளிகேஷன் அவங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்றத எல்லாத்தையும் கலந்து ஆலோசித்து சரியான ஒரு முறையில் இதை முன்னுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு செஷனில் சொன்னது. Sugandhi, now can we invite to the anyone because at night we want to Sugandhi? I'm done, sir. Okay, then you can invite to the anyone to explain anything or add anything. Yeah. Any teachers who are willing to add something to the session of today? Yeah, teachers. Anybody willing to give your contribution on the session? Or just brief in few words? Oh, otherwise I'll make the groups. Then I'll give the 10 minutes. Then you can summarize and you can add more. Then all of you, the all group members can present. One teacher is here, sir, to present. Can we give her opportunity? Okay. Yeah, Miss Fatima. 53. Please on your mic and the video. Yes. Ma'am, you are muted. Yeah, good evening, sir. Actually, I can tell that we learn a lot. We learn a lot regarding this stream education. And also now today, ma'am was so many things, so many introduction. This 21st century is connected with the holistic and integrated. And nowadays, every school, every Montessori, I hope teachers are following that what ma'am has taught, and also what we have learned from MVL2 level 4 in preschool. We can see a lot of development in children now because of this MVL2 level 4 syllabus that depends on holistics. We can realize, actually we can observe each and every child who are developed through their holistics. That means under language development, even cognitive skill, and what do you call emotional, social and emotional, and also physical development. And now we are going on doing these things with the children. Actually, we can see many differences. In my school, I can see many differences when we following this holistic education, actually, this stream. And also when we learn about this stream, actually we are getting more. I can realize that we are getting more knowledge when we following this stream education also. So even I also hope to do from January. Additionally, I will add this syllabus also with the integrates skills. Yeah, thank you very much. Then now I'll make the groups. Then time is 9. Then I'll make the groups. I'll give the 10 minutes to summarize. If you want to summarize the today lessons and the Miss Venchura's first lesson, you can do both. And both all of you, it is better all group members can present. Yeah, I'll make. ඉංජිනේරින් ආර්ට් මැතමැටික්ස් යන සියලුම දේ තුලින් දරුවාගේ බුද්ධිමය චින්තනයක් සිදු වෙන බව කිව්වා. ඒ වගේම සමස්තයක් වශයෙන් මේ සියලුම දේ ඒකබද්ධ කරගෙන ඉගෙනීම් කටයුතු කරන්න ඕනේ. දරුවාගෙන් මෙම කොටස් පහේම දියුණුවක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙන වශයෙන් නැතිව සියලුම දේ වර්ධනය කිරීමෙන් සමස්ත වර්ධනයක් දකින්න පුළුවන් බව කිව්වා. ඒ වගේම මේ මගේ නිර්මාණශීලී හොඳ දරු පුරවැසියෙක් බිහි කරගන්නත් පුළුවන්. දරුවා අධ්‍යයනය කරගෙන ඉගෙනීම් කටයුතු කරන්න ඕනේ. වැඩිපුරම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් තමයි දරුවට දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. With the teacher? Yeah, okay. Now I would like to add, is it okay? What is the language? You can talk Sinhala or English. I am in two groups, I think.
Right. Okay. Now, yeah, I just mentioned regarding that holistic development. If we go through the holistic development, as we are using the old methods and we are not ready to go for the new methods. ඒ කියන්නේ අපි අලුත් ක්‍රමවලට එකඟ වෙන්න ඇත්තටම අපේ ගුරුවරුන් පුහුණු වෙලා තියෙන ක්‍රමවලින් ඔබට යන්න කැමැත්තක් නැහැ. So අපි තාම හිර වෙලා ඉන්නේ යම්කිසි පැරණි ක්‍රමයකට විතරයි. එතනින් එහාට යන්න මේක අනිවාර්යෙන් මේ STEM ඩෙවලොප්මන්ට් එක අපි හරියටම පුහුණු කරොත් දරුවාට ඒක මුල් කාලයට වඩා මම දකින විදිහට ඒක ගොඩාක්ම යූස්ෆුල් වෙන්නේ අනාගතේ. ටිකක් මම කලින් කතා කරපු විදිහට අර දරුවා වැඩෙනකොට තමයි අපිට ඒකේ ගොඩාක්ම දරුවාගේ ගත්ත ප්‍රයෝජන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් I would like to mention that STEM education will give the total development of the child when we use it as the correct method, not using only the book wise. We have to, rather than using only the books and coloring, we have to use it practically in the classroom, so we can give the complete development of the child. And the main problem what we see in this STEM development when we go to the at this operational level, that is lack of resources and lack of trainings. Our teachers in Sri Lanka, we don't get much training regarding STEM education practically. So those are the issues what I see. Continuing on with the holistic development, I would like to say that each part, what each segment will provide, arts gives rise to creativity, and engineering gives rise to hands-on learning, technology gives rise to communication, as well as hands-on learning and collaboration. Science gives rise to critical and the mathematics part gives rise to critical thinking and also problem solving. Over to the next. මම මේ සීම අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී අපිට තියෙන අභියෝග ගැන තමයි මම කතා කරන්න කැමති. මෙතනදී අර අපි වෙනස් වෙන්න කැමති නෑ කියන එක ඇත්ත. අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා ආරයා මොනා හිතයිද මෙයා මොනා හිතයිද දැන් අපි මේ කරගෙන යන රටාව වෙනස් වුණොත් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ වෙයිද කියලා ඔය වගේ යම් කිසි බියක් වගේ ඇති වුණාම අපි වෙනස් වෙන්න කැමති නෑ. අපි අර පාරම්පරික ගුරුවරු විදිහටම ඒකම කරගෙන ඉන්න තමයි හදන්නේ. ඒක තමයි අපිට ඇත්තටම තියෙන ලොකුම අභියෝගය. ඊට පස්සේ සම්පත් සීමිතයි. ඒක නම් අපිට පිළිගන්න වෙනවා. නේද? මේ දෙවෙනි ලෝක රටක් විදිහට අපිට බොහෝම අඩු සම්පත් ප්‍රමාණයකින් තමයි අපේ මේ හැමදේම පවත්වාගෙන යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා තමයි අපිට තියෙන අභියෝග. අපි ඒවා පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒවා ඉතින් මම හිතනවා මේ අපිට මේ දේශන මාලාවෙනුත් අපි මේ ස්ත්‍රී අධ්‍යාපනය ගැන හැදෑරීමෙනුත් අපිට යම්කිසි මේවට පොඩි විසඳුම් ලැබෙයි. අපිට ලොකු දැනුවත් වීම ලැබෙයි. අපේ අර හනමිටි අදහස් නැති කරගෙන සුටක් අපිට ඉස්සරහට යන්න ලැබෙයි කියලා ඒක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අභියෝග වලට සුටක් මුහුණ දෙන්න අපිට මේකේ ලොකු පිටුවහලක් වෙයි කියලා මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් හිතනවා. ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දීම සඳහා විසඳුම් වශයෙන් අපි කරන්න පුළුවන් බාහිර පරිසරය සමග සංවේදනය කිරීම. ඒ කියන්නේ අපේ පළාතේ විතරක් නැතුව පිට පළාත් වලින් ඒවල් අහ ගන්න පුළුවන්, පිට රටවල් වලින් කියන අලුත් අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒව බලන්න ක්‍රියාකාරකම් ගොඩනගලා ළමයින්ට ඉදීම සඳහා අපිට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. group එකේ සේරම කරාද? Oh, okay. Is there anyone to do? No, that's it. Okay, then we go to the number 1. Now then start the group number 1 because I'll stop at 9 minutes. Then I start quickly. This පටන් ගන්න. ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය
අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න දරුවෙක්ට හොඳ අතිවාරමක් තියෙනවා. හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවා. මම කතා කරන්නේ ඒ ෆවුන්ඩේෂන් කියන්නේ ස්ටින්ද ෆවුන්ඩේෂන් කියලා මාතෘකාවට තමයි මම කතා කරන්නේ. දරුවෙක් අලුතෙන් පන්තියට එනකොට ඒ දරුවා දෙමව්පියන්ගේ මිදලා අපි ගාවට එන්නේ. එතකොට ඒ දරුවා ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්න පුළුවන්. මොකද අම්මගේ තාත්තගේ ආදරයෙන් මිදලා එන දරුවෙක් නිසා. එතනදී අපි කොහොමද දරුවෙක්ව හැන්ඩල් කරන්නේ? ඒක ආදරේ කරුණාව වගේම ඒ අවස්ථාවේ දරුවාට අපේ ටෙක්නොලොජි භාවිතා කරලා කියන්නේ දරුවාට නායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන්. එයාට හැමදේම කරන්න මූලිකත්වයක් දීලා ඒ විදිහට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දරුවාගේ නිර්මාණශීලීත්වය සම්බන්ධයෙන්. නිර්මාණශීලීත්වය ගැන කතා කරනකොට හැංගිච්ච දේවල් දරුවන්ගේ ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. මොකද කියනවනම් සමහර ළමයි නිහඬව ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ ලොකු දේවල් තියෙනවා. ගුරුවරයෙක් විදිහට අපිට දරුවෙක් කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ දරුවා මෙන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ළමයාට ඉගෙන ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ළමයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය කියන්නේ ගායනයට, වාදනයට, රංගනයට එයා ගොඩක් ආස වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේ ඉගෙන ගන්න අකමැති නම් එතකොට ඒ දරුවා බොහොම කලහක දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. අනේ එතනදී තමයි අපිට දරුවෙක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දරුවව කියවන්න පුළුවන් හැකියාවක් ගුරුවරයෙකුට තියෙන්න ඕනේ කියලා කිව්ව මම ඒක නිසා. ඊළඟට මම යනවා දරුවෙගේ විනය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. දරුවෙගේ විනය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා නම් පුංචි දරුවෝ ගත්තාම ඒගොල්ලෝ අපි ගාවට එන අවුරුදු දෙකමාර ඉඳලා ඉතින් විනය කියන එක දන්නේවත් නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක දරුවෙකුට ගායනයකින් රංගනයකින් මේ වගේ දේවල් වලින් කරාම දරුවෙක් දැන් උදාහරණයක් විදිහට නැගිට වෙලාව ඉඳන් කරන අපේ ගාව පොයම්ස් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා සිංහල වලින් තියෙනවා ඒ දේවල් ළමයින්ට පුරුදු කරාම ළමයි නිතරම ගෙවල් වලත් ඒ දේවල් කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම එකතු කරගනිමින් අපේ සෙෂන් එක ස්ටාර්ට් එක අරන් යන්න මම ඊළඟ පුරුදුකට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Miss Maria. Yes, thank you. Child-centered classes. Now, it is always better to make a child-friendly, safe environment for the child, where we can place clay boards, clays, toys, and all for their handspan level, so that it is even they have more fun into the class and they even like to go ahead. Next is hands-on learning. It is always advisable to make children do work practically because they are not into more understanding when it comes to theory work. So it is always better that we make lessons where the child gets the chance of touching it, molding it, fixing it, pasting it, all kinds of things are possible where they can cut and paste and then they get a fair understanding. They understand when they do more than write. The sixth one is collaboration, where it is team spirit. We have to teach children team spirit. So for team spirit to grow, it is always better when it comes to preschoolers to do lots of group games where they get together, they talk, and then they try to win and they encourage themselves. The friend who is not doing, they help that friend. In that way, we can build up team spirit collaboration. Thank you. And now it's over to Kevina and Nabila. Nabi, it's you. Holistic education. So what does holistic education mean? Holistic development takes into account the whole child and emphasizes the importance of the whole child, of their it emphasizes the importance of their physical, social, emotional, cognitive, moral, creative, and aesthetic activities. Every aspect of a child's development should be recognized and valued in order to maximize the potential of the child. Kevina. Okay, so in holistic development, so the S is to critical thinking, the technology is to enhance communication, the engineering is to emphasize collaboration, and the art is for creativity, and maths is for logistic thinking and problem solving. So we need to combine all these components together for a better STEM education. And also along with the STEAM, we need to merge the 4 C's, so which is the critical thinking, collaboration, communication, and also creativity.
along with this, we have to, the child will develop onto different perspective, build their self-confidence, and this helps to, this also helps not only for education, but this also help a child for a better personality. Okay, now over to you, Miss Viola. Miss, you're muted. இன்டெகிரேட்டிவ் என்பது ஒருங்கிணைத்தல் விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், கலை, கணிதம், பொறியியல் இந்த 5 மூலமாகவும் நாங்கள் இங்கு மாணவர்கள் கற்பிப்போம். கற்கும்போது செயல்முறை, ஒரு செயல்முறை என்பது நாங்கள் எழுத்து வடிவில் அல்ல, ஒரு செயற்பாட்டின் மூலம் அவர்களுக்கு நீர்கள் முழுகும் பொருட்கள், கரையும் பொருட்கள், பாரமான பொருட்கள் அல்லது அதன் உருவத்தில் நீளம், கூடியவை, குறைந்தவை என்று பலவிதமான செயற்பாட்டின் மூலம் அது கற்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, நாங்கள் கூட்டமையாக வேலை செய்வது, தனித்தனியாக நாங்கள் வேலை செய்யாமல் மற்றொரு இணைந்து வேலை செய்யும் போது மற்றொரு உணவர்களுக்கு மதிப்பளிப்பதோடு நாங்கள் இணைப்பதும் எங்களின் நினைவுகளையும் எங்கள் சிந்தனையிலும் மற்றவர்கள் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடியதாக உள்ளது. மற்றவர்களோடு சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா இருந்தால் அதை எப்படி தீர்ப்பது என்பதையும் நாங்கள் செயல் மூலம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. Miss Farvin. Miss Farvin, you're muted. මිස් මම කතා කරන්න යන්නේ කණ්ඩායම් වැඩ ගැන. ළමයෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න විසඳන හොඳ පුරවැසියෙක් ළමයෙක්ව අපි බිහි කරන්න ඕනේ. අපට ඒකෙන් අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. ඒක ගැන අපි දිගටම කරගෙන යන්න ඕනේ. ගොඩක් විවිධාකාර වර්ගයේ ළමයි බලලා අහලා ලියලා ඉගෙනගෙන ඔබ්සර්ව් කරලා තමයි ළමයා ගැන දැනගන්න ඕනේ. එම ළමයෙක්ටම අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. කණ්ඩායම් වශයෙන් අත්දැකීමක් ලැබීමට ඉඩ සලස්වන්න ඕනේ. Thank you, Miss. Mr. Dilshan. So I'm going to talk about the challenges that we face. So one of the, sorry, the main challenges is lack of resources and lack of training, limited knowledge, and teachers' attitudes. Because currently most of the teachers, they are used to the normal kind of teaching. So when it comes to STEM, this innovative method, most of them find it hard to switch. So that is one of the challenges, biggest challenges that's faced. So in order to overcome this, what we could do is, as today's lecture, what she said was to make collaborations with, just a minute. Yeah, to make collaborations as well as to involve those who resist these changes, so that when they get into this, they get to know how this works and the benefits of this. So it would make us, it will. Thank you very much. Thank you. Now I'll invite to the group number 5. You have the 10 minutes. Good evening, sir. Good evening, everyone. Today, I'm going to speak about understanding the progressive early years of STEAM education and how important that is. Inquiry-based STEAM education in the early years is a collaborative, project-based process which encourages children to raise questions and explain their interests and their inner needs and gather knowledge through exploration and acquire holistic development, the whole development of the child. And over to Vatsala to elaborate on that. Thank you. The main components of early years STEAM education is holistic development. So holistic development means integrating science, technology, engineering, art, and math in one activity or lesson. So it is not a must that all 5 should be included in one activity or one lesson. Any 2 or 3 components also could be integrated. Thank you. Over to Fazmina. You're muted, Fazmina. Fazmina, could you explain
cognition and the cognitive development? Yeah. Yeah, thank you. Yeah, in this holistic development, I would like to give only the introduction in cognitive development. Actually, when we talk about cognitive development, the cognitive development was given by the theory by Jean Piaget. We learn a lot. Actually, we taught for children also a lot to develop child's cognitive development. Cognitive development, when we give the presentation for children, actually we can identify the child knowledge. The different child have different knowledge. Some they like to drawing, and some they like to painting. And in that, they think a lot actually. Even they are familiar with the manipulative skills, or else even the language skills, whatever, the cognitive skill is made very, very important. Without a knowledge of a child won't be able to do any activity. So in that case, I'm telling that for a child, cognitive development is very, very important. And also, I would like to carry on to another teacher to carry on with another skill. Yeah, and Nazreen, I'm going to talk about the challenges and solutions. Ma'am talk about when talking about the challenges and solutions, she mentioned about the solution and the problem. Solution is the professional development opportunities and external partnerships. Problems, she mentioned restrictions, changes and resource limitations. So that's how she was spoke regarding the challenges and solutions. Next, teacher Sangeeta, she will explain. ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයේදී තමයි අපේ පරණ අධ්‍යාපන ක්‍රමය. එහිදී කොහොමටත් දැන් ඉන්න ඒ කියන්නේ පරණ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් මිදිලා අලුත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ විදිහට ඒ කියන්නේ STEM අධ්‍යාපන විදිහට කරගෙන යන්න ඇතැම් ගුරුවරු කැමති නැහැ. ඉතින් අර ගුරු අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී ගොඩාක් ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයේදී ගොඩාක් ලක්ෂණ විදිහට අපිට දකින්න හැකියාව තියෙන්නේ මේ ශිෂ්‍යයා නිෂ්ක්‍රීයව තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. අනිත් එක තමයි ශිෂ්‍යයා හැමතිස්සෙම එයා සවන් දෙන්නෙක් විතරයි. හැමතිස්සෙම ගුරු ආධිපත්‍ය පතුරවලා තමයි මේ පන්ති කාමරේ දැඩි පාලනයකින් යුක්තව තමයි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඒකෙන් අවාසි ගොඩක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒකෙන් ශිෂ්‍යයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය ඇති කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ශිෂ්‍යයාගේ පෞද්ගලික දක්ෂතා මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ඉගෙනුම ප්‍රබෝධමත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් STEM අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී වෙන්නේ අපි ශිෂ්‍යයාව කේන්ද්‍ර කරගෙන ඉගෙනීම් කටයුතු සිදු කරනකොට ශිෂ්‍යයාගේ නිර්මාණාත්මක චින්තනය අවදි කරව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ශිෂ්‍යයාගේ ඒ කියන්නේ අදහස් වලට තැනක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉගෙනුම ප්‍රබෝධමත් වෙනවා. එක එක මතයක් වර්ධනය වෙනවා. සහයෝගී ඉගෙනුමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක කරුණු කාරණා හේතුකට කරගෙන අපිට දරුවාගේ අත්තිවාරම ෆවුන්ඩේෂන් එක හදන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී දරුවාගේ ගැටලු විසඳීම, නිර්මාණශීලීත්වය, බහුවිනය ප්‍රවේශය, දරුවා කේන්ද්‍රගත කරගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම දරුවා ද්‍රව්‍ය ස්පර්ශ කරගනිමින් ඉගෙනීම කටයුතු සිදු කරනවා. ඒ වගේම ඔක්කොම සාමූහිකව එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න එකතු වෙනවා මේ STEM අධ්‍යාපන ක්‍රමය. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් මම කතා කරන්නේ මේ අභියෝග සහ විසඳුම් කියන මාතෘකාව. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මේ STEM අධ්‍යාපනය තුළදී අපිට මේ එන අභියෝග මොනවද කියලා බැලුවොත් එකක් තමයි අපේ චේන්ජ් වෙන්න කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්න අකමැතිකම. ඒක අපිට තියෙන ප්‍රධානතම මේ ගැටලුවක් විදිහට අභියෝගයක් විදිහට මේ ඒ මැඩම් කිව්වා. ඒත් එක්කම තමයි අපිට තියෙන සම්පත් සීමාන්විතයි. ඒක තමයි ඒකත් ප්‍රධානම අභියෝගයක්. මොකද පොඩි ප්‍රාථමික මේ අධ්‍යාපනයේදී නම් අපිට ද්‍රව්‍යයන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතා සීමිත ප්‍රමාණයක්. නමුත් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඉහළට යන්න මේ ද්විතීයික අධ්‍යාපනයේ එහෙම තෘතීයික අධ්‍යාපනයේ ඒ කරා යන්න අපිට මේ ලැබෙන්න ඕන සම්පත් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ වැඩි වෙන්න අපිට ඒව සමහරක් වෙලාවට ලබා ගන්න අමාරුයි. ඒකත්
මේ STEM අධ්‍යාපනයේ තියෙන අභියෝගයක් විදිහට දැනගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක දැන් මේ මැඩම් කතා කර අභියෝග වලට විසඳුම්. එක විසඳුමක් තමයි මේ වෘත්තීය සංවර්ධනය. මේ අපේ මේ දැන් මේ අපි කරන කෝස් එක පවා වෘත්තීය සංවර්ධනයේ විදිහට තමයි දකින්නේ මම. එතකොට මේ වගේ දේවල් වෘත්තීය මට්ටමින් සංවර්ධනය වෙනකොට මේ වගේ කියන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතිනකොට මේ අපේ අභියෝගයන් වලට විසඳුමක් විදිහට මේ ලබා ගන්න පුළුවන්. Thank you. හැමෝම කරා නේද? තමිල් වලින් කරන්නම් සර්. මිස් රයිහා. இதுதான் எனக்கு பார்த்தோம்னா ஸ்டிம் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறதுல ஹாலிஸ்டிக் பற்றி சொல்கிறேன். ஸ்டிம்மில் வந்து சயின்ஸ், மேக்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு 5 துறை காணப்படுது. இந்த 5 துறையும் வந்து ஒன்றோடு பிணைப்பிணைந்த ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது. இதில் ஒரு துறையிட வளர்ச்சியை மட்டும் எங்களால் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஒரு துறை இன்னொரு துறையின் உதவியை நாடி வந்து இந்த ஸ்டிம் எஜுகேஷன் என்றது துறையாக செல்கின்றது. இதன் மூலமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் மாணவர்களுக்கு இடையில சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் விருத்தி அடையுது. மற்றது லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் விருத்தி அடையுது. எல்லா கொலாபரேஷன் கம்யூனிகேட்டாக அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இடையில கம்யூனிகேட் ஆகும்போது லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் விருத்தி அடையுது. மற்றும் காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அறிவியல் ரீதியாக அவங்க சிந்திக்கிறாங்க, கிரியேட்டிவிட்டியும் தர்க்க ரீதியாக சிந்திக்கிறாங்க. இதன் போது வந்து அவங்களோட காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் விருத்தி அடையுது. மற்றும் ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஹெல்த் அவங்க ஒரு துறை அனைவரோடும் ஒன்றிணைந்து செயல்படும் போது அவங்களோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஹெல்த் டெவலப்மெண்ட்டும் இது மூலமாக விருத்தி அடையுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கு இதால் கிடைக்கிற நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் ப்ராப்ளம் சால்விங், காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது குழந்தைகளை அதாவது மாணவர்களை தங்களை இயற்றி கற்றல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றாங்க. இதுதான் இன்றைய ஹாலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பார்த்தது. இந்த எஜுகேஷன் இருக்கிற இந்த 5 விஷயங்களையும் ஒரு செய்கையை செய்யும் போது பிள்ளைகளுக்கான முழு வளர்ச்சி அங்கே கிடைக்குதுன்னு நாங்கள் நம்புகிறாங்க உண்மையாகவே ஆராய்ச்சிகள் மூலம். அப்போ அதனால இதில் அவங்களோட அனுபவங்கள் மூலம் நிறைய கற்றுக்கொள்கிறாங்க, சமூகத்தோட ஒத்து போக பழகுறாங்க. அது இல்லாமல் தங்களோட ஆற்றல்களை பல துறைகளில் அவங்க விருத்தி செய்து கொள்கிறாங்கன்றது தான் இந்த ஸ்டெம் எஜுகேஷன். அது இல்லாமல் இதில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. எங்களோட இந்த ஸ்டெம் எஜுகேஷனை கொண்டு போய் பிள்ளைகளுக்கு சேர்க்குறது ஆசிரியர்கள். இந்த ஆசிரியர்களோட பழமை முறையிலிருந்து அவங்க புது முறைக்கு மாறுறதுக்கான மனப்பான்மை வந்து குறைவாக இருக்குது. அது இல்லாமல் வளங்கள் வந்து ரொம்பவே குறைவாக இருக்குது. வளங்களை பிரயோகிக்கிற முறைகள் கூட சில நேரம் ஆசிரியர்களுக்கு தெரிகிறது இல்லை. அப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவாக, அதாவது ஒரு சொல்யூஷனாக நாங்கள் வந்து பல பயிற்சிகள், டீச்சர்ஸுக்கான பயிற்சிகள் மற்றும் இந்த மாதிரி கலந்துரையாடல்கள் மூலம் இதை විනාඩි 10 ඉවරයි. විනාඩි 10 ඉවරයි. මම ඊළඟ ගෲප් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා දිනුෂානි ලස්සන බබෙක් ඉන්නවනේ ඔතන. බබාව පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නකෝ. අපිට ලස්සන කොණ්ඩයක් පේනවා. කොහොමද බබා? එයා අම්මා ගාව ඉන්නව නේද? මේ නැන්දලට කට්ටියට කියන්නකෝ බායි කියන්න කියලා ඔයාලට. Hi. ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නකෝ පොඩ්ඩක් මේ ලස්සන බබෙක් ඉන්නවනේ. Hi, how are you? Hi, darling. Hi. නෑ ඉවරනකම් ඉන්න ඊට පස්සේ අපි ඔයත් එක්ක කතා කරන්නම්. ඔයාගේ නම මොකක්ද? රුවෙනි. රුවෙනි? අම්මා ගාව ඉන්න අපි ඉවරනම කතා කරන්නම්. Okay, thank you. Now we can go to the group number 2. Group number 2, you have the 10 minutes from now. අපි අද මුලින්ම කතා කරේ අපේ ආදි අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉඳන් අපි ස්ටීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයට එද්දී ස්ටීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ අපිට මූලිකවම පදනම සකස් කරගත යුතු ආකාරය, ඒකේ පළවෙනිම කාරණාව විදිහට අපි ගත්තේ ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව, දෙවෙනි කාරණාව විදිහට දරුවෙකු තුළ නිර්මාණශීලී භාවය වැඩි වර්ධනය කිරීම අපි ගත්තා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට
බහුවිධ ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නා ආකාරය. ඒ කියන්නේ එකම විෂය දෘෂ්ටි කෝණයන්ගෙන් බලලා ඒ විෂය පිළිබඳ හදාරීමේ හැකියාව මේ පදනම තුල අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි අද සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම මේ ක්‍රමය දරුවාට අවස්ථාව ලබා දෙමින් දරුවන්ව කේන්ද්‍ර බව පදනමේදී මේ සැකස් කිරීමේදී පදනමක් විය යුතු බව අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම තමයි අත්දැකීම් මත පදනම් විය යුතු ඉගෙනීම් රටාවක් මේ ක්‍රමයේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම තමයි සහයෝගීතාවය. ඒ කියන්නේ එකම අරමුණක්, එකම ප්‍රතිඵලයක් වෙනුවෙන් මේ මුළු කණ්ඩායමම වැඩ කරලා ඉතාමත් ප්‍රතිඵලදායක ප්‍රගතියක් අත්කර ගැනීම මේ ස්ටීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ පදනමක් විය යුතු බවට අපි සාකච්ඡා කරා. ස්තුතියි. This is about key components of the STEAM education. As we all know, there are 5 subjects in STEAM education: art, maths, technology, science, engineering. So each of these subjects improves several skills of students. With the help of art, we can improve the creativity of the students, as well as with the help of maths, we can improve critical thinking and problem solving ability of the students. With the help of technology, we can improve the communication skills, and with the help of science, we can improve collaboration and critical thinking of students, as well as with the help of engineering, we can improve collaboration learning of the students. With the help of these 5 subjects, we can give holistic development to all the students. With the help of STEAM, as well as with the help of 4 C's, we can create holistic student to the real world. And the other one is, with the help of these 4 C's and STEAM education, we can engage students to the real world, and we can improve the interdisciplinary learning to the students, as well as we can give problem solving ability, and we can provide opportunities to the students. Thank you. Nazma. Nazma, අපිට ඔයාව ඇහෙනවා අඩුයි. Sara, you carry on with the challenges and the solution. Okay. Hello everyone, and I'm here to talk about the challenges and the solutions. First of all, challenges. So resistance to change. So resistance to change means unwillingness to adapt a new circumstance of the things that we are doing. And next, the challenge we have is resource limitation. So when it comes to resource, the availability of natural resources to the population is being artificially reduced, so that the resources can be conserved. And then when it comes to the solutions, we have professional development. So then professional development is the continuous process of enhancing your skills, knowledge, and your competencies in your career. Then we have the external partnership. So external partnerships, it can help you by allowing them to focus on their core competencies, and by enabling them to respond more quickly to the changes. And thank you. Nazma, you can talk now. Nazma, you talk about the integrative progressive value. Yes, earlier we didn't hear you. Nazma, it's up to... Right. Since there's an error in her issue, I'll talk about that. Integrating progressive values, it's a very important process, is hand-on learning. She's talking about the experience that we have to gain by taking all these work as a collaboration, and the very important thing is she was talking about the inclusive learning.
we have to identify the learning style of the child, because we have seen there are auditory learners, there are kinesthetic learners, visual learners. We have to identify each and every one, and we have to observe the child properly and work according to the child. Then we can teach the children before we go. She was talking about that because she's saying this is not only teaching, it is cultivating. Cultivating is very important in teaching. Rather than keep on saying the same thing, what we do is we do the demonstration for the children, and there's no hand-on experience. This is very important. She's talking about the experience, hand-on learning, collaboration, and inclusivity, which we identify the needs and the wants of the child, and we organize the project based on the needs and the wants of the child. I'm sorry. So you can see this. We have to foster in children. So I because since others are unable to join. Thank you very much. Everyone did all did no? Yes, sir. Because yeah. Okay, then we can go to the group number 3. then we'll move on to the next group, sir. No problem. Yeah, group number 3. Then we have 10 minutes till 55. Good evening, sir. STEAM education is a holistic interdisciplinary approach to learning that combines science, engineering, art, and mathematics. It harnesses the natural synthesis between these disciplines to foster creativity, problem solving, collaboration, and creativity. You're done, Fazlin? Yeah. Are you done? Yeah, okay. So I'll be talking about the impact on holistic development of a child in each discipline of STEAM. So it is important to focus on 4 C's, which is the 21st century skills and science. By doing experiments, the child connects to the real life examples, so it improves critical thinking in a child. And technology teaches how to process and connect information, so this enhances communication. Engineering, since it's project based, it improves innovation by inventing solutions and measuring impact and making changes to improve results. Also, this emphasizes on collaboration as well. And then art nurtures creativity and gives opportunity to original thinking. And also art can help children to be very expressive. And then mathematics, it improves critical thinking and the problem solving skills. Next is, I think, Benefica, right? Or yeah, thank you. Thank you, Anne. Thank you very much for giving me this immense opportunity. So I'm going to explain about integrating progressive values. So under 3 topics, I'm going to explain this: hands-on activities and collaboration, inclusive education. So first one is hands-on activities. Hands-on activities leads to improve student skill development. Actually, by doing hands-on activities, it's kind of giving experiential learning and as well as mutual multisensory learning for the students. So as well as whatever the things that the students learn in theoretically, they apply through hands-on activities. The second one is collaboration. Collaboration refers working together with others. So by working collaboratively, students can develop their communication, coordination, and mutual understanding of others. So effective collaboration will lead to increased productivity, creativity, and the ability to solve the problem as well. The third one she spoke about inclusive education. It's very, very important when it comes to education system. And as we all know, then we applied a STEAM education as a student-centered education system. So by apply all the students with equitable access for education opportunities,
by respecting their unique talents, we can take as inclusive education. So this is very, very important topic, as I guess. So next, I would like to invite my next member to continue this presentation. Thank you. Hi, I just wanted to talk about challenges and the solutions. One of the major problem when we are planning out this, we have is the resistance to change. Teachers, most of the teachers being used to the old method, and they've been very difficult to change into the new methods. So they always wanted to use the old method. So that is the major problem they have. And the next problem they will be having is the resources limitation. If you say some children are in up-country children who are never saw the beaches, so the resources are very limited. And also when you try to do the hand-on activities, you should have a lot of environment and craft, and everything has to be prepared. So the resources are very limited. So that is the major two issues. So for that, the solution will be if the teachers are not aware of these systems, so one of the solution we can give is the professional development opportunity, where we can give some trainings and lectures, and some are in YouTube as well. They can go through it. So the knowledge they can gather from very different sources. So the professional development opportunity we can give it. And the second one, the solution is the external partnership, where we can communicate towards the other district, or it can be another country, where we can ask for help, and where we can reach out for training and funding, or lectures or something like that. So those are the solution where we can have it for this. Then next, I will pass it to Fatima. Thank you, Miss. STEAM අධ්‍යාපනයේ ඇති අභියෝගයතා. අභියෝගයතා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි. අභියෝග දෙකක් තියෙනවා. එකක් වෙනස් වෙන්න අකමැති. ඒ කියන්නේ බයයි ටිකක්. ඇයි අපි වෙනස් වෙන්නේ? මේක වෙනස් වුණොත් හරිද? අන්න ඒ දෙයක් තියෙනවා. අනිත් ඊළඟ එක තියෙන්නේ සම්පත් අපිට සීමිතයි. සම්පත් සීමිත වුණාම දැන් කොළඹ ඉන්න අපිට වගේ ගමේ තියෙන දේවල් උගන්වද්දී අමාරුයි. ඒකට අපිට තියෙන සම්පත් සීමිත නිසා ඒක කරගන්න අමාරුයි. Thank you. That's in Tamil, no? Yes, next in Tamil. This not get my mute. My turn? No? This not mute වෙලා ඉන්නේ. I joined this program for first time today, so I don't have much understanding about the program and lessons, but I can make a little introduction about today's lesson. Today's lesson said that all things should be taught in an interactive way. STEAM education is teaching by combined technology, science, arts, maths, and engineering. So it is possible to achieve overall improvement by combining these five without separately. We gain experience while doing our subjects together, ability to work together in groups, and another things we learn today is that we study the child and determine the child's ability and create a suitable environment for him, and what we need to do is to produce a child with more ability. Thank you. That's a yes. Yeah, then we can invite to the last group, group number 4.
on your cameras, others. Okay, then I'm Shivasu here, so I will be doing the introduction part. So Ventura Madam started off with her presentation with how we can set the foundation. So when setting the foundations, she spoke about some points: the problem solving, creativity, multidisciplinary approach, child-centered, hands-on learning, and collaboration. And then she spoke about how the STEAM approach is similar to the holistic approach. So, and the categories in the holistic approach: maths, art, engineering, technology, and science. So it is not a must that, when you're doing a lesson, everything has to be integrated, but at least 2 or 3 should be present. So I will invite Kanishika to do the next part of the presentation. Thank you. Kanishika, over to you. The holistic approach to education, like project-based learning for science, develops critical thinking and knowledge, and also integrating technology into lessons act as a powerful tool that enhances learning. And also in engineering projects, like cross-disciplinary projects for engineering, like designing projects and collaborating projects, supports collaborative learning as well as innovation. I invite Vinita. Vinita, ma'am. I'm the holistic development measured through STEAM. By engaging in origami, sequence, pattern, cards, designs, students not but also these activities holistic understanding of the interconnected nature of science, technology, and mathematics. It helps think critically and be adjusting activities. Thank you. My next one, please. One. Yeah, Miss Raihan, you can, I think, start with what you have to say. I am here to talk about challenges and solutions. Progressive values in holistic development involve addressing challenges in a comprehensive manner. Example, challenges in social development. Social you can do is to support social development by providing opportunities for kids to engage in cooperative play and group activities. Thank you. I think Miss Fatima can talk about the importance of individual differences. සාමාන්‍යයෙන් පන්ති කාමරයක් ගත්තම පන්ති කාමරයක් තුල ඉන්න හැම ළමයෙක්ම එක වගේ නැහැ. ළමයි එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස්. ඉතින් අපේ ළමයි ඒ දරුවන්ගේ දක්ෂතා හා දුර්වලතා හඳුනාගෙන ඒගොල්ලන්ට නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් ලබා දීලා බාහිර ලෝකයේ ඇතිවන ගැටලු හා අභියෝග වලට සාර්ථකව මුහුණ දීමට උදව් උපකාර කිරීම. Yes, ma'am, over to you. Yes. සිංහල කියන්නේ දැන් අපි කිව්වා වගේ දේ සමස්තයක් හැටියට අපේ ළමයට ස්ටීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් සමස්ත වර්ධනයක් සඳහා උදව් කරන ආකාරය තමයි පැහැදිලි කළේ. එහිදී දැන් මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැනේ මේ කොටස් පහ මොකක්ද කියන එක මම කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒ කොටස් පහත් එකතු කරගෙන කියන්නේ science, technology, maths, arts,
කියන ඒ කොටස් පහක් එකතු කරගෙන මේ ළමයාට දරුවට අපේ ස්ටීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ සමස්තයක් විදිහට ලබා දුන්නොත් ඔහුගේ සමස්ත වර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ සඳහා මේ අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ 4Cs ක්‍රමය. භාවිතා කරලා අන්තර්ගත කරලා දරුවට ඒ අපේ අධ්‍යාපනය හරියට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ තුලින් දරුවාට මේ අනාගතයේ ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න හොඳ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ තුලින් ඒත් එක්කම අපි ඔහුට ලබා දෙන්න ඕනේ පරිගණක තාක්ෂණය පිළිබඳ අධ්‍යාපනය. ඊට පස්සේ ඒ තුලින් ඔහුට හොඳ දරු පරපුරක් දී කරන්න මේ නිවැරදි විදිහට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තව කියනවා ඉන්ටිග්‍රේට් I think she has gone off signal. Miss Lakshmani, if you are in our group, if you could like to share some ideas. Yeah, good evening. Now, okay, disconnected my signal failure. ඒකෙදි අපි integrated progressive values කියන කතා කරේ. ඒකෙදි අපි hands on learning කියලා කියනවා දරුවට අපේ hands on learning අපේ දරුවට activities භාවිතා කරලා මේ ළමයාට ඒ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ඒ වගේම සහයෝගය collaboration සහයෝගීතාවය වර්ධනය කරගන්න අපිට simple group works දෙන්න පුළුවන් ළමයිට. ඒ තුලින් දරුවාව හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන හොඳ වටිනාකමක් තියෙන දරුවෙක් දී කරන්න පුළුවන් කියන දේ කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි තවස්ව පන්ති කාමරවල අපි ගන්න අවස්ථාවලදී අපේ විවිධ වර්ගයේ දරුවන් ඉන්නවා. එතකොට ඒ දරුවන් අපි හොයාගන්න ඕනේ අපි ඔබ්සර්ව් කරලා නිරීක්ෂණය කරලා ඒ දරුවන් අපි හොයාගෙන ඒගොල්ලන්ට අදාළව අපි දරුවට අධ්‍යාපන ක්‍රමේ ලබා දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අර කිව්වා වගේ Okay, ma'am, I think Miss Lakmali can share some slides. Yeah, hi everyone. So I was given the opportunity to speak about the 2 F's, which is the facts, feeling, and the future. So the facts is to help the child to understand regarding math, science, and IT. And well, the feeling we have is to the challenges to overcome critical thinking. And of course, I'm sure in the future we will all want to have to implement the STEAM education. Thank you. Thank you very much, all of you, for your efforts. Excuse me. Hello. Yes. I'm in your group, Dulshani. Yes, please, you can. Hello. 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 Yes, you can start, Dulshani. Yeah. I'm Hello. going to call. The STEAM education challenges. Yes. Hello. Yes, ma'am. I think now Dulshani will be talking issues. about. Yeah, Dulshani will be talking about her points. Okay, education challenges. One of the greatest challenges in implementing STEM education in school is finding enough resources and finding a well-rounded STEM program. Require up-to-date technology and engaging materials that can inspire students. These tools help them grasp complex. ඒ කියන්නේ මෙම ඔවුන්ට සංකීර්ණ සංකල්ප ග්‍රහණය කරගන්නට උදව් කරනවා. And there's a solution. STEM education solution, interdisciplinary curriculum, project-based learning, hands-on activities, intercooperative technology. Implement a successful STEM education solution require a holistic and collaborative approach involving educators and the wider community to support students in developing the skills needed for the 21st century. Thank you. I think all did now. Okay. Yes. Yes, Okay. sir. All. Yes, we are done. Then I would like to get all from the group representatives. What are their comments about the today presentations? From
Sugandhi, firstly, I want to get the group representatives' comments about the today presentations. Then I want to invite to the preschool unit, one officer from the preschool unit. Can you switch on the group representatives because that's why I want. Sugandhi, මට පුළුවන් ද කට්ටිය කතා කරන්න මට ඒගොල්ලන්ව පොඩ්ඩක් මොන ටික බලා ගන්න ඕනේ. Miss Vatsala, Miss Anne. I'm here. Miss Swar, Miss yeah, and Miss Mariam and Miss Ruzaika. And Miss Fatima. Yeah, Miss Fatima, Fasmina. Now, I want to feedback from you, from all of you, about the today presentations within a very short, within few minutes. I think they have improved a lot, and they have the awareness about the STEAM education, because since this is the 5th lesson, they have improved a lot. By even their speaking skill has developed a lot. So we are very happy with that, and we have a lot to learn because there are 32 to 35 lessons to complete. I hope we will be polished and we will get a lot of experience regarding this, and I think when comparing to first day, it's really okay. Miss Anne, Is it about the lecture? No. Our students participants presentations, group presentations. Okay. I think like most of them are like showing their faces and talking something. So I feel like when continuing they will improve. I mean I will improve to talking to a bigger crowd. Yeah, it's going good. Yeah, and group number 25, Miss Mohammed. Yeah. What I feel is here there's a teamwork going on now from the first day to today, and here all participants we are moving in together, talking to each other. Now they're familiar with the faces. So I hope when we all join in Mumbai, it will be even greater and even better with more information. Thank you. Vatsala ma'am. Ma'am, we can't hear you. At the beginning, we didn't know each other, but now we are getting familiar with the faces and their skills as well. And the team, and we are also learning, especially me, how to interact with the group and to giving chance to everybody. And it's going on well, and I hope to improve a lot. I think we need a lot of improvement. Vinita Vasumati, who is the Sugandhi? You can ask the group representatives. Yeah. I think you can remember. Fasmina. Yes, sir. I would like to tell that now we are having a good confidence. Actually, we can face panel discussions and also teacher parliament. Actually, we have got some guts, and also now we have some more knowledge to polish up our students, children in the preschool, and also good collaboration and actually a good friendship. And I'm very, very happy about this. Now we have a good teachers. Okay, thank you. Sugandhi, next one. Bye. Yes, Ms. Sugandhi. So one of the most outstanding feature what I found in this platform is whatever group sir puts us, it's like we work, in a united way. The unity is there, and we like to, everybody likes to participate. And after more and more sessions, we feel more confident. And I hope so at the end of all the sessions, we become more knowledge. And by the time we attend the conference, I think we will be really good in the STEAM education concept. Thank you so much. Sugandhi, සේනවල කරාද? Yes, sir. Done. Okay. දැන් මට ඕනේ දැන් හෙටත් මම මේම ඉස්සර කතා කරනවා විනාඩි 2-3කට හැම group සියලු groups වලට
ඒගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් ගන්න. හෙට මට ඕනේ ඔයගොල්ලන් කට්ටිය නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ ගෲප් එකෙන් වෙන එක්කෙනෙක්. පැහැදිලිද මං කියන එක සුගන්ධි? ඔයාගේ ගෲප් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා එක්කෙනෙක් ඕනේ. යාන්ගේ ගෲප් එකෙන් එක්කෙනෙක්. සොයාගේ ගෲප් එකෙන් එක්කෙනෙක්. Okay. ගෲප් එකෙන් වෙන එක්කෙනෙක් ඕනේ මට ඒ ගෲප් එකේ කමෙන්ට් ගන්න. හරි. මගේ තව මට කාරණා ටිකක් කියන්න තියෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කැමතියි මුල් ළමයි සංගතන නිලධාරී මහත්මයාගේ එක්කෙනෙකුට පොඩි අදහසක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. Excuse me, sir. Regarding the group, I think in my group, me and don't worry. okay, ඒක කතා කරමු. Okay, sir. Minute. Then after that we can discuss freely all our operation. Okay, sir. Asita miss, anyone like to speak? Any comment? කවුද අද ලක්මිනී ඉන්නවද? නෑනේ. ලීව් වෙලා මං හිතන්නේ ලක්මිනීනේ. අලුත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බැලුවේ මේ ඒගොල්ලොනුත් බලාගෙන ඉන්නව අදහසක් දෙන්න. අපි කාට හරි කතා කරමු මේ මුල් ළමයි සංගතන මැද පෙරපසල ඒක වෙන වචනයක් කතා කරන්න කියලා. ඒක මේගොල්ලන්ටත් හයියක් මං හිතන්නේ. ඔව් අසිත මිස්. ඉමල්ක ඉන්නවා. ඉමල්ක කතා කරන්න. ඔව් ඇත්තටම මම කතා කරන්න මම හරි කැමතියි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. මොකද මගේ ටීචර්ස්ලාත් හරි කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මොකද මේ ඇත්තම කිව්වොත් අපිට තිබ්බ අධ්‍යාපන රටාව ගැන කතා කරොත් මේ ඇත්තටම අපේ පෙරපාසල් ටීචර්ස්ලා ගොඩක් බහුතරයක්ම අකුරු පස්සේ දූප අධ්‍යාපන රටාවක් මෙතන තිබ්බේ. මේ මොකද අපේ දෙමව්පියන්ගේ උමනාවට හෝ වෙන යම් දේවල් නිසා ගොඩාක් ගුරුවරු අධ්‍යාපනය මේ අකුරු පස්සේ දූප අධ්‍යාපන රටාවක් තිබ්බේ. අර කිව්වා වගේ මේ බෝඩ් එකටයි ටියුෂන් එක වගේ එහෙම තිබ්බ අධ්‍යාපන රටාවක් වෙනස් කරන්න තමයි මේ ඇත්තට අපි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ අධ්‍යාපන රටාව තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ. මොකද මේ සයන්ස්, මැත්ස්, ටෙක්නොලොජි, ඉංජිනේර්, ආර්ට්ස් මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන අපිට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තට බස්නාහිර පළාතට පමණක් නෙමෙයි අපි අනිත් හැම පළාතටම ආරාධනා කරනවා ඇත්තටම එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක මේ අධ්‍යාපන රටාව වෙනස් කර යුතු කාලය තමයි දැන් අද එළඹිලා තියෙන්නේ. මේ මම ඉතින් විශ්වාස කරනවා අපේ මොකද මගේ දැන් බහුතරයක් පෙරපාසල් ඉන්නවා. කිව්වට මේ බහුතරයක් පෙරපාසල් ඉන්නවා මේ මොකද මේ අකුරු වලින් තොර වෙච්ච අකුරු පැත්තකින් තියලා මේ කියන මේ ආර්ට් එක, මැත්ස් එක, සයන්ස් එක, ටෙක්නොලොජි එක, ඉංජිනේර් එක පාවිච්චි කරලා මේ ළමයින්ට අධ්‍යාපන දෙන පෙරපාසල් රාශියක් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරින් බහුතරයක් දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ මේ ක්ලිප්ස් එහෙම හදලා මට දානවා. ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. ඒ ළමයි හරිම ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මම ඇත්තට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අපේ කොම මේ නිලධාරීන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ඒ වගේම අත්විඳින්න ඔයාලටත් අපේ අනිකුත් මුල් ළමයි සංවර්ධන නිලධාරීන්ටත් අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ලෙක්චර්ස් දෙන ඒ මැඩම්ලා දෙන්නටත් මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අර මං කිව්වා වගේ අපේ ගුරුවරු දැන් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මං බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් මේවා ගැන හොඳ දැනුවත් වීමක් කරලා අපේ ළමයි ඉස්සරහට අරන් යයි. අපේ බස්නාහිර පළාත විතරක් නෙමෙයි මුළු ලංකාවේම ළමයි ඉදිරියට යයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා ඔක්කොටම බොහොමත් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. මට පොඩි කාරණා ටිකක් කියන්න ඕනේ. ඒ ටික කියලා මම ඊට පස්සේ අනිතර යන්න. ඔගොල්ලෝ දැක්ක අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නකොට අද පොඩි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරා. නේද? එතකොට දැන් අපිට තිබුණ ප්‍රශ්නේ දැන් මේක අපි බස්නාහිර පළාතයට විතර ඕගොල්ලන් 60 දෙනාට විතරක් නෙමෙයි බස්නාහිර පළාතේ තිබෙන ටීචර්ස්ලාට මේක බලන්න දෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි මේක YouTube එකට දානවා. ඊ වගේම ලංකාවේ ඉන්න ඕන කෙනෙකුට මේක බලලා ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට දාන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේක YouTube එකට දානකොට ආයෙත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එඩිට් කරලා කරන්න ගියත් අමාරුයි මොකද මේක දිනපතාම යන නිසා. ඒක නිසා අපි මේක එඩිට් කරන්න නැති වෙන මට්ටමට කපන්න අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි අර වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා ඊට පස්සේ කෙලින්ම ලෙක්චර් එක පටන් ගන්නෙ. එතකොට මේ වීඩියෝ එක හා සමානවම වීඩියෝ මේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් අපි හදනවා ඕගොල්ලන්ටත්. එතකොට මේ අපි ඒක ඕගොල්ලන්ගේ නාමයට ඕගොල්ලන්ගේ විස්තර දාලා හදනවා. ඒක අපි දැන් මේ රිෆ්ලෙක්ෂන් සෙෂන් සීරීස් කියලා විතර ඕගොල්ලන්ට අපි YouTube එකේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. එතකොට මම එකක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම එකක් කරා. මම හිතන්නේ ෆාතිමා මිස් එක නේද? එතකොට ඒකට මම ෆාතිමා මිස් එකට දාලා මම ඒක අප්ලෝඩ් කරලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා ඕනම කෙනෙකුට
තමන්ට ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අර අපේ දේශප්‍රිය මහත්තයා කියන්නේ එයා හදලා දෙවි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න. කරලා ඒ ටික ඔයගොල්ලන් හොඳට අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට මාස්ටර් ටීචර් කෙනෙක් විදියට නෙවෙයි මාස්ටර් ට්‍රේනර් කෙනෙක් විදියට කන්ෆරන්ස් එකේදී සුසුකම් ලබන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ලංකාවට අලුත්ම අවස්ථාවක් මේක. ඒක නිසා ලංකාවේ ගොඩාක් තරම් අවස්ථා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මාස්ටර් ට්‍රේනර් කෙනෙක් විදියට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙලා හොඳ ගොඩාක් ලෙක්චර්ස් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා එකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි මට ආරාධනාවක් ආවා මෙතන ඉන්න එකෙන් හොඳම කට්ටිය රට යන්න කැමති නම් රුමේනියාවේ ටීචින් වලට ආරාධනා කරා. ඒක නිසා ඔය රුමේනියාව ගිහිල්ලා ටීචර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ නම් මම කිව්වා මේකෙන්ම තෝරගන්න කියලා. එහෙම යන කෙනෙකුටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට කියන්න ඕනේ දැන් මම ඒක දැන් මේ කරන සෙෂන් එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා STEM education කියලා ගැන ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඒතර STEM education ගැන ඕගොල්ලෝ පෙරපාසල් දරුවන්ට උගන්වන්නනේ ඉස්කෝලේ ප්‍රයිමරි ටීචර්ස්ලාට ප්‍රයිමරි දරුවන්ට හරි ඉස්කෝලේ දරුවන්ට උගන්වන්නනේ ඉගෙන ගන්නෙ. ඒතර මම මේ බලාපොරොත්තු වෙන STEM education එකම තමයි මෙතන ඕගොල්ලන් එක්කත් ඇප්ලයි කරන්න හදන්නේ. මොකද දැන් මම බලනවා ඕගොල්ලන්ගේ ක්‍රියේටිවිටි එක දින වෙනවද? ඕගොල්ලන්ගේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් දින වෙනවද? ඕගොල්ලන්ගේ කොලැබොරේෂන් ස්කිල්ස් දින වෙනවද? ඒවා අපිට පේන්න ඕනේ. දැන් හැමදාම මම කිව්වා ඕගොල්ලෝ නෝට්ස් ලියනවා. ඕගොල්ලෝ දේශනයට අදාළ නෝට්ස් ලියන්න එපා. මම එක වර්ඩ් ෆයිල් එකක් දාන්නම්. ඒ වර්ඩ් ෆයිල් එකේ අද දේශනයට අදාළ සේරම ටික සමරයිස් කරන්න. ඒක ඕගොල්ලෝ සමරයිස් කරන්න අන්න එතකොට තමයි ඕගොල්ලෝගේ කොලැබොරේෂන් එක පේන්නේ. නැත්නම් ඕගොල්ලන් අර නිකන් තීරි විදියට කියන කොලැබොරේෂන් කියන එක මේක තිබුණා කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි පේන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අනිත් අයටත් උදව්වක් වෙනවා. ඒතර ඉංග්‍රීසි ටිකක් අමාරු කෙනෙකුට උනත් එතකොට ඒක යාට ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. ඊළඟට ඕගොල්ලන් ලියනකොට ඕගොල්ලන්ගේ නෝට් එකේ මිස් වෙන දේවල් ටිකත් ඕගොල්ලන්ගෙන් කවර් වෙනවා. මොකද අනිත් ඕගොල්ලන්ට මිස් වෙච්ච එක අනිත් එක්කෙනා ඒක සම්පූර්ණ කරනවනේ. අන්න ඒක තමයි කොලැබොරේෂන් කියන්නේ. නැත්නම් මේ අපි අර හැමදාම තියරි ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා වගේ මෙන්න මේවා කියලා concepts ඉගෙන ගන්න වැඩක් නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි අපිට පේන්න ඕනේ. ඒක නිසා කොලැබොරේෂන් එක ඕගොල්ලන්ගේ ડોකියුමන්ට් එකෙන් තමයි අපි බලන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලන්ගේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් දැන් අර මුලින්ම එකෙත් කිව්වා ටෙක්නොලොජි කෙනෙක් වැදගත් කියලා. දැනටත් මම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලෝ ෆෝන් එක හරි පැත්තට තියාගන්නේ කියලා. දැන් අපේ මේ වත්සලා මම එයාගේ එක හරි. දැන් ෆාතිමා එයාගේ එක හරි. අනිත් එයාගේ මේ අපේ විසුවාර්ගේ එක හරි. මේ මං කියන්නේ දොස් කියනනේ මේ මෙයාගේව අනිත් පැත්ත හැරෙගුවනම් අපිට ෆුල් ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන විතර නෙවෙයිනේ කරන්නේ. නේද? එතකොට ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරන කොහොමද? ඊළඟට මම බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝටම ගෲප් එකේ එක්කෙනෙකුට විනාඩියක් වගේ දෙන්න. එතකොට විනාඩි 10 දෙනෙක් ඉන්න 9 දෙනෙක් ඉන්නවනම් විනාඩි 10ක් දෙනවා. ඉතින් විනාඩි 10 තුළ හැමෝම කතා කරන්න. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද මට 5V කියලා concept එකක්. 5V කියලා concept එකක් අහලා තියෙනවද? සුවෛරි දන්නවා. ඊට අමතරව කවුද දන්නේ? 5V කියලා concept එකක් අහලා තියෙනවද? විනිත මිස් දන්නවා. වෙන කවුද දන්නේ අනිත් අය? මාව කලින් දන්නේ නැති අය කවුද දන්නේ 5V කියලා concept එකක්? අහලා තියෙනවද 5V කියලා concept එකක්? ගන්ධය අහලා තියෙනවද? 5E කියන්නේ සොයරි කියනක පොඩ්ඩක් මොකද්ද 5E කියන්නේ කියලා සොයරි. ඒකේ engagement එකක් තියෙනවා, exploration තියෙනවා, explanation තියෙනවා, elaboration තියෙනවා, evaluation තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 5E කියන්නේ උගන්වන ක්‍රමයක්. අර අපේ ලෙක්චර් එතකොට ගුරුවරයාගේ කාර්යය ෆැසිලිටේටර් කෙනෙක්. දැන් මම උගන්වන්න යන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. මම කරන්නේ ෆැසිලිටේටර් කෙනෙක්. ඒතර engagement එක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම ඔයගලන්ට යමක් STEM education ගැන නම් STEM education ගැන උගන්වනවා. engagement එක. ඒ කියන්නේ කියලා දෙනවා. ඒතර කියලා දෙන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ වෙන්චරා මිස්ලව හරි සච්චිතමි මම හරි. ඒතකොට ඒ දෙන්න ඒ දේශනේ කියලා දෙනවා ඔයගලන්ට. දේශනේ ඒක තමයි engagement එක. දෙවෙනි එක මොකද්ද සොයරි? exploration. මොකද්ද exploration කියන්නේ? අපි තවම රිසර්ච් කරනවා ඒකට. ඔව් එතකොට ඕගොල්ලන් දැන් මේ උගන්නපු ටික එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. මම විනාඩි 10ක් කඩනවා ගෲප්ස් වලට. කඩලා ඒ ගෲප් එක ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට එක ගවේෂණය කරන්න දෙනවා. අන්න එතකොට ඕගොල්ලෝ අලුත් විදියට ඒ උගන්නපු කරුණු ටිකට අලුත් දේවල් එකතු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක අලුත් විදියට අර්ථකථනය කරන්න හදනවා. අන්න ඕගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ explain කරන්න. එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මම දෙනවා ගෲප්ස් ටික කඩලා ඔන්න ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරන්න. ඔන්න ඒතර ඔයගොල්ලෝ එක් එක්කෙනා තනි තනියම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ගෲප් එකක් විදිහට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ එකට ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රියේටිව් එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන් මම කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් බලනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ කොලැබොරේෂන් බලනවා. මම අන්න මේ 4C එක මම චෙක් කරනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම එන්ගේජ්මන්ට් කර
දැනුම explore කරා ඊට පස්සේ දැනුම explain කරා. 4 Elaborate. elaboration. ඒ කියන්නේ elaboration කියන්නේ ඕගොල්ලන් කරන එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ අඩුපාඩු ටික හදන එක තව දේවල් එකතු කරන එක. මට ඉතින් elaborate කරන්න ඕනේ මොකද ඕගොල්ලෝ superior වැඩේ කරන නිසා. නේද? නැත්නම් මම ඕගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා මම කියලා දෙනවා. දැන් මම මේ කරන්නේ elaboration එක. මම මේ ඕගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් අරකට කරපු එකට එකතු කරනවා. elaboration එක. අවසානයේ මොකද්ද? Evaluation. evaluation. ඔන්න evaluation. evaluation එක කරාම ඔන්න අපි දන්නවා අපි කරන අද අරමුණ ඉෂ්ට වුණාද කියන එක. මම ඕනම් පොඩි උදාහරණයක් ඔයගලන්ට පරක් වෙන්න නැද මම එකද විනාඩියකින් මම යමක් කරලා පෙන්නන්නද? එක විනාඩි දෙකක් මම ගන්නද මට මේකේ white board එක මම 5 week ක්‍රමයට උගන්වන එක තමයි සුවර්ණ නම් දන්නවා ඒක. මම මට white board එක ගන්න පුළුවන් වුණොත් හරි ඕගොල්ලෝ මාසිකද ළමයින්ට රවුම කියලා දෙනව නේද? විනිත මිස් අපිට පේනවනේ විනිත මිස්සත් එපා යාව ගාව ගන්න අරකයි. දන්නේ නැති කෙනෙක්ව ගන්න ඕනේ. මට ඕගොල්ලෝ රවුම ගැන කියලා දෙන්න එක විනාඩියක් කරන්. දිස්නා කියලා දෙන්න රවුම ගැන විනාඩියක් කරන් පොඩි ළමයිට කියලා දෙනවා කියලා ඉතලා. දිස්නා can you teach? කවුද කවුරුහරි කමන්නේ? යාප බණ්ඩාර කවුද ඉන්නේ කැමරා ඔන් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්? මම මේ පොඩි concept එකක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. So excuse me කවුරු හරි mute කරලා නැතුව disturbance එකක් තියෙනවා. මම හැමෝම mute කරන්න දෙන්න. Oh, sir, that's better. ඔව් කවුරු හරි ආත්තම රොක්සි කියලා වැටෙන්නේ කවුද දන්නේ? හරි මම ඔයගොල්ලන්ට වටන concept එකක් කියලා දෙන්න හදන්නේ මට කවුරු කැමති කෙනෙක් කවුද? දිස්නා මාව ඇහෙනවද? මට මේ දෙන්නම එපා මේ දෙන්න නැතුව මම මේ අලුත් දෙන්නෙක් හොයන්නේ. විනිත මිසුත් එපා මේ සොයරිත් එපා. කවුද සුගන්ධි? කැමරා එක පොඩ්ඩක් ඔන් කරන්න. ඔව් සර්. ඔයාගේ මොන්ටිසෝරි දරුවන්ට රවුම කියන concept එක කියලා දෙන්න බලන්න ඒක විනාඩියක් කරන්. මේ ඉන්නේ මොන්ටිසෝරි බබාලා කියලා හිතලා. Okay sir. මොනවද කරන්න ඕනේ? You have to teach about the circle. Oh. Within 1 minute to your kids. Right. So how am I to now? Right, children, today we are going to learn about a shape. Okay, so let's see what is this shape. So now I have something in my hand. Let's talk about it. Can you see this? What is this shape? How it looks like? Can you see? It's curvy. Can you see? It's curvy. It has no edges. It's curvy. It's flat. Am I right? So how do we call this circle? Sorry, how do we call this shape? We call it as circle. What is it? Circle. What is it? Circle. So have you seen anything looks like this in this shape? Have you seen anything? Yeah, the coins looks circle. Am I right? And even the eyeballs, look at our eyeballs, the black one, how it looks. It's circle. Am I right? Yes. So shall we do some activity on circle, children? So what are we going to do? No, විනාඩි ඉවරයි. විනාඩි ඉවරයි. හරි. දැන් එතකොට එතන ඒ විනාඩිය තුළ වැඩිපුර හරි. මමත් එක ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න. මාව පේනවනේ ඇඟිල්ල අරන් රවුමක් අඳින්න බං ටක් ගාලා හැමෝම කැමරාව ඔන් කරලා. හැමෝම කැමරාව ඔන් කරලා. හැමෝම කැමරාව ඔන් කරලා. හරි. දැන් මම කොලයක් අරන් ඒ කොලේ මට හිතෙන රවුමක් අඳිනවා. මම කොලයක් අරන් මම රවුමක් ඇඳා. මේ රවුමට මම කැමති දෙයක් කරලා කැමති රවුමක් එකතු කරලා මම ලස්සන එකක් නිර්මාණය කරනවා. මම හැදුවා මලක් රවුමට තව රවුම් හතරක් දාලා. මම තප්පර 30ක් දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක රවුම් කැමති සංඛ්‍යාවක් ඇඳලා ලස්සන නිර්මාණයක් කරලා මට පෙන්නන්න. කැමති ප්‍රමාණයක රවුම් ගන්න පුළුවන්. කැමති රවුම් සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන්. මට ඕනේ ලස්සනම නිර්මාණයක් ආගෙද කියලා බලන්න. කැමති ප්‍රමාණයක රවුම් අරගෙන මට ඕනේ ලස්සනක නිර්මාණයක් තප්පර 30ම නවත්තනවා.
හරිද? Anjali ma'am, can you show your yeah, මොකද පොඩ්ඩක් explain කරන්නකෝ විනාඩියක් කර තප්පරයක් කර explain කරන්න. Mic. It's a caterpillar, sir. Yeah. How did you draw? I just drew circles, 1, 2, 3, 4, 5 circles, and drew more circles inside. Inside a small circle, in the outside? Outside, bigger circles. Okay. Kevin, number 12. ඉක්මනට කරපය පෙන්නන්නකෝ. කරපය කැමරා මයික් එක ඔන් කරලා ටක් ගාලා පෙන්නන්න. වත්සලා මම මොකද්ද? A bead chain, මුතු මාලයක්. I also did a caterpillar. මුතු මාලේ බැංගලෝර දාන් යන්න පුළුවන් නේ. මුම්බයි දාන් යන්න පුළුවන්. Good. කොහමද ඇන්දේ? A circle. All lot of circle. At first I drew the caterpillar. Since another one also had done, quickly I changed it to a chain. තිලින්ඩාස් මොකක්ද ඇන්දේ? තිලින්ඩාස්? පූසෙක් ඉන්නේ sir. පූසෙක් කොහමද පූස ඇන්දේ? එක size වලින් මේ round වලින්. හරි. Thank you very much. මම විනාඩියක් ගත්තේ. මම කරපු එකේ මොකද්ද මම ගන්නපු මෙතඩ් එක? මම ඉගෙනනවද ඔයගලන්ට? නේ. මම ඔතන මොකද කරේ? හැමෝගෙම ක්‍රියේටිවිටි එක තිබුණානේ. ඔව්. හැමෝගෙම ක්‍රිටිකල් තින්කින් තිබුණේ නැද්ද? ක්‍රිටිකල් තින්කින් තිබුණේ නැද්ද? ක්‍රියේටිවිටි එක තිබුණේ නැද්ද? Yes. ස්කිල්ස් දිනු කරේ නැද්ද? හැමෝටම මම අවස්ථාව මට මෙතන අවස්ථාව දෙන්න වෙලා නැති නිසා මම මේ දෙන්නකින් ඇහුවේ. අපි හැමෝටම අවස්ථාව දුන්න මෙතන ඔන්න කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් යනවා. කොලැබොරේෂන් දිනුනේ නැද්ද? දැන් මට හැමෝගෙම මූණ ටික පෙවුණා නේද? අද තමයි ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි වතාවට සේරමලව දැක්කේ. නේද? එතකොට මම කියපු ඔය 5V කියන එක අපි මේට අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා උගන්වපු දෙයක් නේද සුවැරි? නේද විනිතනි? ඔව් සර්. විනිත මේ සුවැරිකින් ඇහුවනම් සුවැරි කියලා දෙයි 5V ක්‍රමය හොඳටම. හරිනේ? එතකොට දැන් මේ අලුත් දැන් මේවා ඇත්තටම මම පෞද්ගලිකව මට එක පැත්තකින් සතුටු හිතෙනවා STEM education ගැන අපිට කතා කරන්න හම්බෙච්ච එක ගැන. එක පැත්තකින් දුක හිතෙනවා මොකද ඔයිට අන්තර්ගත සමාන කරුණු අපේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ හිටිය ડોක්ටර් ගිනිගේ කියලා IL ගිනිගේ කියලා ඩෙපුටි ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් කෙනෙක්. එයා ඇත්තටම එයා ලංකාවට අලුත් අධ්‍යාපන ක්‍රමය හඳුන්වලා දෙන ගොඩාක් මාසෙච් එක් කෙනෙක්. සුවර්ලේම දන්නවා. එතකොට ඒ concepts අපේ තිබුණා නමුත් එළියට ආවේ නැහැ. ඒතර හැබැයි මම නමුත් මේම හරි පිටරටින් මොකද අපේ රබර් ටික ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා බෝල හැදලෙනකොට අපිට ඒක වටිනාකම එන්නේ. ඒ වගේ මේ නමුත් මම ඕගොල්ලන් එක ගනුදෙනු කරනකොට මම තේරුම් ගත්ත එක දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ටීම් එක ඇත්තටම හොඳ ස්පිරිට් එකක්. මම දන්නේ කොහෙන් හම්බුණාද කියලා. ඕගොල්ලෝ සමහරට ඕගොල්ලන්ගේ දක්ෂතා තේරෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ගොන් කියලා, මෝඩයි කියලා. නමුත් මට අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරලා නිසා මට තේරෙනවා ඕගොල්ලන් කොච්චර දක්ෂද කියලා. ඒතර ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඕගොල්ලෝ කරලා පුළුවන් නම් අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න. මේක ජනවාරි වල ඕගොල්ලන් ගිහලා එනකොට ඕගොල්ලන්ට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙයි මෙහි මාස්ටර් ටීචර්ස්ලා විදිහට සර්ටිෆිකේට් එක නෙමෙයි. සර්ටිෆිකේට් එක නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට සර්ටිෆිකේට් එක නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට කතා කරයි අපේ ඉස්කෝලේට ආවිල්ලා STEM education ගැන උගන්වන්න කියලා. මම කියන එක පැහැදිලිද? ඒකට අවශ්‍ය දක්ෂතාවය ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. දක්ෂතාවය තියෙනවා. ඒක කොච්චර දුරට කරගන්නවද කියන එක මම දන්නේ ඒක ඕගොල්ලෝ මත තමයි තීරණය. මම කාටවත් මගේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි මම කාටවත් විශේෂයක් කරන්න මට හැමෝම එකයි. ඒතර මම හැමෝටම පුළුවන් විදිහට අවස්ථාව හදලා දෙනවා. මට අරයා මම ආගොල්ලන්ට කිව්වා වීඩියෝ හදලා දාන්න මම කරනවා කියලා මට අරයා ඒවල තිබුණා. කවුද? මට තාම ඒගොල්ලන්ගේ නම්වත් දන්නේ නැහැ. ෆාතිමද කවුද නේද එව්වේ මට? මම ඊට පස්සේ එයාගේ එක ඉස්සෙල්ලා හදලා දැම්මා. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් උපරිම පාරවල් ටික අපි දෙන්නම් මමත් බස්මල් පළාතත් ඕගොල්ලෝ ගමන යන්න. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ හෙටම දේශප්‍රියට කියලා ඕගොල්ලන්ගේ ඉන්ට්‍රෝ ටික හදන්න ඕගොල්ලන්ගේ දැන් පෙර පාසලේ ඕගොල්ලන් කරන දේවල්. STEM education ගැන කරන ඒවාත් වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ හැම එකක්ම අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන් ගාව හොඳ ඩේටාබේස් එකක් හොඳ වීඩියෝ කලෙක්ෂන් එකක් ඇති. ඒ කලෙක්ෂන් එක ඕගොල්ලන්ටම ලොකු වටිනාකමක් එකතු කරලා අනාගතයේදී. හරි. එහෙනම් තාම මොකුත් කියන්න දෙන්නේ නැත්නම් අපි නවත්තන්න. මම ඇත්තටම මේකෙදි මම කැමති නැහැ වැඩි කතා කරන්න. මම කරන්නේ ඇත්තටම කෝඩිනේෂන් එකක්. හරි. සුගන්ධි ඔය අවසන් කරන්න මෙතන වැඩි ඉවර නම්. Yeah, okay sir. අපි කට්ටියම කැමරා ඔන් කරලා ෆොටෝ එකක් ගමුද? මට ෆොටෝ එකක් ගන්න ආසයි තුනේ. ඒතකොට අඩුම ගානේ. කට්ටියම කැමරා ඔන් කරලා. ඉතින් අපි දන්නවනේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. හරි. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රිය. මම අද ඉන්නේ කොළඹ නෙවෙයි. ඒ වුණාට මම කොහමද ඔයගලන්ට පාඩුවක් වෙන්න නැතුව වැඩේ කරා. හරි.
Good night. Good night. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your valuable advices, valuable time, and whatever you do for us values a lot. That is what I have to say by word. Thank you so much for being with us, standing by our side to improve and doing so much to us. Thank you, teachers. Let's take this as the opportunity to explore, actually. So take this as, it is a wonderful chance which we have got. It is to prove ourselves. So let's make it as a chance to identify us also. Maybe some of you did not know who you are all this time. So take it as an opportunity and explore yourself, and you will know, you will be in a better position when we come back from India. Hope to do much better in future. So we'll wind up for the day. Good night and take care, all of you. Good night, Good night. everyone. Good night.